काम मुंबईतले कंप्लीट जाला ताजे एक म्हाका दिसता मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 म्हयन्या भितर परत एकदा ऑपरेशन सुरवात जातले थंयसरले हावजकीपिंग कॉन्ट्रॅक्टरान दिवपाचें काम कंप्लीट जालां हँडओवर तुवें केलें काय तेजे हावजकीपिंग कॉन्ट्रॅक्टर्सांनी थंयसले काडले काय ते सुरवात जातले स्पीकर सर गोवा निवास PWD पूर्ण रिनोवेट करपाक लायला गोवा निवास पयलीं आनी थंयसलोय मागीर बाकीचें सगळें काम करपाक बट जाता तितके बेगीन PWD गोवा निवास आमचे रिनोवेशनाक घेता कारण खूब वर्सां जालीं ते रिनोवेट करूंक ना स्पीकर सर बाकीचे आमचे GADची वेगवेगळी कामां जी आसा ती स्ट्रीमलायन आमी करीत आसता आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ताच्या अंडर येवपी आमचे GHRDC गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमी त्याच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी येता केल्या ताच्या अंडर येवपी GPARD कंटिन्युअसली ट्रेनिंग प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट म्हणूनय आमी तितकेच नांवारपाक येता सगळ्या हाका ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमच्या GPARDांतल्यान जाता आमी वेगवेगळे आमच्यो हे जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंट प्रिमायसीस गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स म्हणजे स्पेशली जे क्वॉर्टर्स आनी ते आमी जे डील करता आमी नाव सगळे तेजे रिपेर्स आनी मेंटेनन्स जे आसा हे काम डायरेक्टली PWDक दिलां तांच्यांनी रिपेर आनी हे करपा खातीर घेतला स्पीकर सर त्या हेजेर उलयता आसतना स्पीकर सर म्हणजे तांच्यांनी वेगवेगळे कट मोशन्स दिल्या की फॉरेन ट्रॅवल एक्सपेन्सीस आनी हे ते म्हाका दिसता खूब कमी फॉरेन ट्रॅवल्स एक्सपेन्सीस आसा हार्डली आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट करता ते बी फॉर द डिफरंट टुरिजम प्रमोशन करपा खातीरच आसा ताज्या पलीकडे व्यतिरिक्त कांयच ना जितके कॅबिनेटाक म्हणजे मिनिस्टरांक स्टाफ आसा तितको ऑपोजिशन लिडराकूय आसा ताच्या व्यतिरिक्त सगळो स्टाफ तुकाय तितकोच मेळटा ताच्या खातीर तेजेर खरें म्हणजे कट मोशन्स तुवें घालूंक ना दिसता ते तेणी विजयान घातले तुवें ते बरें आहा एक निदान स्पीकर सर बाकीचे जनरल एडमिनिस्ट्रेशना वयले इन्क्लुडींग म्हाका दिसता बजेट हेड प्रोविजन हे ते GHRDC डिपार्टमेंट आमचे इट इज एन सेल्फ सफिशियंट जाला इट इज एन विदाउट गव्हर्मेंट ग्रँट GHRDC डिपार्टमेंट आमचे चलयता ताजेरूय आमकां करपा जाय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी तेजो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जालो येता ते ऑक्टोबरांतल्यान आमी स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेसांतले बाकीचे सगळे स्टाफ रिक्रुटमेंट सुरू करतले हेज्या हांव निश्चित रित्या सांगपाक सोदता एप्रेंटिसशीप स्कीम आमी स्कील डेव्हलपमेंट ताजेर उलयता हांव इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग ऑलरेडी तेजो प्रोसेस सुरवात जाला ती बिल्डींग आमी बांदपाक घेता बाकीचे कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्पीकर सर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द मेमोरियल्स डिफरंट मेमोरियल्स आमी करपाक घेतल्या ती कंप्लीट करता म्हाका दिसता ताजेर युरिनूय आनी वेगळे कट मोशन्स दिल्ले आनी हांव बट ताजेर डिटेलान न वता हांव फुडल्या हेज्या कडेन मूव जाता डायरेक्टली पुलीस डिपार्टमेंटाचें टोटल फंक्शनींग आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळे आमचे नॉर्थ गोवा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्लस वेगवेगळ्यो क्रायम ब्रांच SIT लँड ग्रॅबिंगचो रिपोर्ट थोड्या दिसाच्या भितर येतलो फूल फ्लेज रिपोर्ट येतलो ताजे ऑफिसर कित्याक ट्रान्सफर जाता इन्क्वायरी ऑन आसता रुटीन ट्रान्सफर आसतली स्पीकर सर बट तेजेर SIT कमिशन जो घातला इट इज एन इंडिपेंडंट चार्ज आसा तेजे कडेन आनी तो तेजो वेवस्थीत रिपोर्ट करून आतां वयल्यान SIT लँड ग्रॅबिंग केल्ल्याक लोकांनी म्हणजे बंद जालें डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून घेवपाक लागलेले आसात जाल्यार हेज्या पयलीं सरसकट कोस्टल बेल्टाच्यो लँड कोणाच्यो कोणूय when the inquiry is going on and it is almost complete officers are transferred that is all I want to ask the honorable chief minister why is that happening स्पीकर सर एखाद्या दुसऱ्या ऑफिसराची कंप्लेन येयली आसतली जाल्यार सजेस्ट केला आसतलो ताका थंयसलो तेज्या शिवाय आमी कांयच करूंक ना स्पीकर सर इट इज एन इंडिपेंडंट चार्ज फॉर द SIT SP पळयता आनी ताज्या उपरांत SIT कमिशन जो अपॉयंट केला सिंगल वन मॅन कमिशन तो तेजेर काम करता सर दी केस हांव तुका दिता डिटेल पर्सनली एनी हांव पर्सनली दी हांव तुका तेजेर कितें आसत जाल्यार सांगता स्पीकर सर आमचे सायबर क्रायम पुलीस स्टेशन जे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात सायबर क्रायम कसो कसो जाता तेजेर खूब अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता आनी एवरी पुलीस स्टेशनचेर इवन दो तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे केसीस ट्रान्सफर आमी कन्सर्न पुलीस स्टेशना वयल्यान सायबर क्रायमा कडेन दिवपाक लायिल्ल्यो आसा त्या खातीर त्यो हेन्सफोर्थ वेगळे सायबर क्रायमाक कंप्लेन दिवपाक येवपाचें पडचें ना त्या पुलीस स्टेशना वयल्यान सायबर क्रायमा कडेन
ट्रान्सफर जातली. फॉरेन्सीक सायन्स लॅबोरेटरी फूल फ्लेज स्टार्ट केल्या. हेडिजन दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी तेजे मोबायल फॉरेन्सीक युनिट्स आमी घालता. स्पीकर सर, ट्राफीक सेल आमचो SP ट्राफीक फूल फ्लेज हेड करता. 16 ट्राफीक सेल. एक आतां निलेशान बंद कर म्हटलं आपलो ट्राफीक सेलूच. त्या खातीर तोय एडिशनली आमी वेगवेगळे कडेन ट्राफीक पुलीस जे आसा पुलीस हितूर घालता आनी ते आमी क्लेम करता. स्पीकर सर, एंटी नार्कोटीक तुजोय बंद करपाचो. बरें, हांव करता. ताजोय बंद करता. परत मागीर आनी वायलेशन. ओके. स्पीकर सर, आमकां फक्त ट्राफीक रूल जे आसा पळय न्ही हे सांबाळपा खातीर केल्या, बट काही गरज नासत जाल्यार आमी ते बंदय करून थंयसर फक्त पुलिसाकूच डेप्यूट करपाक लायता. एंटी नार्कोटीक सेल रिसेंटली सुद्दां तुवें एक स्पेसिफीक जे विचारलें की केन्ना तुमी करता काय म्हणून. अकॉर्डिंग टू द हायकोर्ट ऑर्डर, हायकोर्टान आमी तेजे सॅम्पल काडून दवरता आनी ताज्या उपरांत बाकीचो ड्रग्स जो आसा पळय न्ही वो आमी डिस्ट्रॉय करता. काल म्हणजे 3 दिसाच्या पयलीं बी आमी त्या प्रमाणे. कितलो टाइम, हाऊ लॉंग कॅन यू कीप इट, फॉर हाऊ मेनी? स्पीकर सर, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एकदा 6 months आसता. नाजाल्यार इट इज डिपेंड्स अपॉन द हायकोर्ट ऑर्डर आमी करून घेता. आनी आमी आतां आमचे जो बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो घातला थंयसर करता. पयरचे सगळे कडेन आमी तो वेवस्थीत रित्या व्हिडियो दाखयल्लोय बी. NDPC एक्टाच्या नुसार आमी वेगवेगळे केसीस बूक करता आनी टायम टू टायम करता. स्पीकर सर, वुमन पुलीस स्टेशन, एंटी ह्युमन ट्राफिकींग हेडिजन प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमचो वुमन PSI आसा, वुमन पुलीस कॉन्स्टेबल आसा. आमचो त्या खातीर वुमन सेल वेवस्थीत रित्या काम करता प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर. स्पीकर सर, आनी ह्युमन ट्राफिकींग हाज्या खातीर नॅशनल लेवलचो वर्कशॉपूय बी रिसेंटली जाला. ओके. आनी वेगवेगळ्यो वुमन रिलेटेड केसीस जे आसा पळय न्ही हेजो आमी वेगवेगळ्यो केसीस ड्रॉपूय जाल्या आतां आमी वेगवेगळे हे केल्ल्या कारणान आमी ताजेर पिंक फोर्स बाकीचे सगळे वेगवेगळे प्रोग्राम्स हे सातत्यान तेजेर आमी करीत आसा. कोस्टल सेक्युरिटी खूब मोठ्या प्रमाणात स्पीकर सर आमी टायटन केल्या आनी ताजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमचें काम सुरवात आसा. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड आनी स्टेट पुलीस कंट्रोल वेगवेगळी बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की तांकां जाय ते इक्विपमेंट्स थोडे कडेन शॉर्टेजीस व्हिकलच्यो आसा ना म्हणना. थोडे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज आसा पण आमी टायम टू टायम हे करपा खातीर घेतला. ओके. डॉग स्क्वॉड आनी हे ते सगळे वेगळो ट्युरिस्ट पुलीस युनीट आमी एस्टाब्लीश करता. त्या ट्युरिस्ट पुलीस युनिटाच्या अंतर्गत आमी सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस आनी हे ते सगळे दिवन ते करता. कोंकण रेल्वे पुलीस वेगवेगळ्या सेक्शनान वेगवेगळे पुलीस प्रत्येक कडेन शॉर्टेज आसा ही प्रत्येक गजाल आशिल्ली. आमच्या आतांचो पुलीस फोर्स जो ट्रेनिंगेक गेला तो जसो आयलो आनी PSI जशे आयले म्हाका दिसता आनीक शॉर्टेज जावचें ना. IRBची भरती करपाची आसा ती कंप्लीट जातली आनी ताज्या उपरांत म्हाका दिसता आनीक शॉर्टेज उरचें ना. स्पीकर सर, होमगार्डाचेर खूब जाण उलयले. म्हाकाय खबर आसा होमगार्ड कंटिन्युअसली गेली 20-20 वर्सां 25-25 वर्सां काम करता. बट स्पीकर सर, आमी स्पेशली रूल चेंज करून जेंच्यांनी 10 वर्सां कंप्लीट केल्ले एबाव 50 years असले आनी जेंच्यांनी फिजिकल कंप्लीट केल्ले 130 होमगार्डांक पयले फावटी आमी डायरेक्ट पुलीस रिक्रुटमेंट दिता. 130 हे केन्नाच जावंक नाशिल्लें आनी खंयच जावंक ना. तांकां सेशन सोंपच्या पयलीं आमी तांकां लेटर्स दिता आनी दीस वील बी म्हणजे थोड्या जाणांक 5 वर्सांची सर्वीस मेळटली बट मेळूं न्ही म्हणून. कारण तेंचें डेडिकेशन ऑफ द होमगार्ड म्हणून तेंच्यांनी जें काम केलां ताच्या खातीर तांकां ही सर्विसीस सगळ्या जाणां आमी रूल चेंज करून घेतलो. त्या खातीर ह्यान फुडें जो होमगार्ड म्हणून काम करता जी 10 वर्सां जाली काय ताका ऑटोमॅटिकली जे पुलिशेन तेंचे रिजर्व होमगार्डाक पोस्ट आसा तांच्यांनी आपली फिजिकल फिटनेस आनी मेडिकल फिटनेस आसली काय ताका ऑटोमॅटिकली 100% जे आसा ते सगळे पुलीस जावन वयतले. त्या खातीर तांकां होमगार्डाच्या वेळार फक्त हॉनरेरियम मेळटालो बट पुलीस जातले हें नक्की आसा. तितके कारण बॅकलॉग आसलो तो एकदां बॅकलॉग भरलो काय फुडें त्या खातीर म्हणजे तो तांकां बेनिफीट मेळटलो. स्पीकर सर, म्हणजे वेगवेगळे तुमी पुलिसाचेरूय बी कट मोशन्स वेगवेगळे घातल्या. हांव तितूर सगळ्या डिटेलान वचना वेगवेगळी सेक्शन बट एक म्हणजे क्रायम कंट्रोल करपा खातीर वेगवेगळे क्रायम कंट्रोल करपा खातीर सातत्यान पुलीस वावुरता. वेगवेगळ्यो गजाली बंद करपाकूय पुलिसाक लायल्या आनी त्यो टायम बींग न्ही तर स्पीकर सर परमनंटली बंद करपाक लायल्या. कशाच पद्दतीचे हें आहा पळय न्हू
हे हाज्या फुडें आमी खपोवन घेवचें ना हेंय सांगता आनी कारण कंटिन्युअसली हाजेर आमचे डिपार्टमेंट काम करीत आहा. डिटेक्शन पर्सेंटेज आमची 85% आसा. ओके, कंप्लीट. आनी क्रायम डिक्रीज जो आसा पळय न्ही, वेगवेगळ्यो स्ट्रॅटजी वापरल्या कारणान वीच इज डिक्रीज बाय द 28.83% डिक्रीज जाला ह्या वर्सभराच्या भितर. डिटेक्शन रेट आमचो हाय आसात, ऑल इंडिया हाय आसा, ते हांव सामको क्लेम करूं शकता. ओके, वीच इज 85%. आनी क्रायम आमी वेगवेगळे अवेरनेस आनी हेते प्रोग्राम केल्ल्या कारणान तो डिक्रीजूय जाल्लो आसा. स्पीकर सर, हांव इन डिटेल प्रत्येकाच्या हितून वचना कारण प्रत्येकान जर पुलिसां जेवणाचे ते पुलिसां ड्युटी आहाय ते पळयता हांव. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगता, खरें तांकां अलावन्स वेगळो म्हणजे तांकां एक्चुली अलावन्स दिता, खरें म्हणजे अलावन्स दिता तांकां अलावन्स नासता अशें ना. पयलीं जेवणा रे जेवण दिताले पयलीं. स्पीकर सर, तेंच्यांनी जेवणाचो अरेंजमेंट करतालो तो नाका म्हटला आनी तांकां अलावन्स आमी पळय अलावन्स दिता तांकां. आमी तांकां फूड अलावन्स दिता, जेवणाचो अरेंजमेंट तेंच्यांनीच नाका म्हटलेलो आसता. ओके, कोस्टल सेक्युरिटीचेर आमचें स्पेशल लक्ष आसता आनी टायम टू टायम कोस्टल सेक्युरिटीचे डिफरंट इश्यूज म्हणजे होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर कोस्टल स्टेट म्हणून सेपरेटली जाता. फक्त इतकेंच आसा की आमचे कडेन मदीं कोस्टल बोट्स शॉर्टेज आशिल्ली. ऑलरेडी आमी एक बोट घेतल्या आनी आनीकूय एक बोट आमी घेवपाचें आसा. अलॉंग वीथ द नेव्ही आनी बाकीच्या तेंच्या बरोबर कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करता. ताजी नेक्स्ट मिटिंगूय बी आतां होम मिनिस्टरच्या बरोबर फुडल्या म्हयन्यांतल्यान परत एकदा आसा. स्पीकर सर, सगळे इल्लिगल कॅसिनोज आमी पूर्णता बंद करूंक लायता. जरी तांकां चुकून हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगलां, विजिलन्स हितूनय रिपोर्ट करपा लायला, बट चुकून जरी कोणाच्या कडेन दिसता आसत जाल्यार तेजेर म्हाज्या लक्षान हाडून दिवचें. 100% बंद करूंक लायता स्पीकर सर. आमी लिगल कॅसिनो आहा तितकेच कॅसिनो ज्या तूं लक्षान हाडून दी आनी चलत जाल्यारूय म्हाका विचार स्पीकर सर. ओके, पेट्रोलिंग खातीर आमी 2 व्हिलर्स आमकां हिरो होंडान स्पॉन्सर्डूय केल्ल्यो 60 सुमार आनीकूय आमी घेता आनी तांकां 2 व्हिलर पेट्रोलिंग एडिशनल दिवपाची तयारी आसा. स्पीकर सर, आमकां CSRच्या अंडरूय दिल्ल्यो हिरो होंडान. आतां इलेक्ट्रीक घेता स्पीकर सर. स्पीकर सर, फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस हांव डायरेक्टली तेजेर येता कारण चड वेळ पुलिशेचेर लावना. आमची टोटल 17 फायर स्टेशन आसा, सगळीं मेन फायर स्टेशन दवरून आमी टायम टू टायम सगळीं फायर स्टेशन अपग्रेड करीत आसा. 1-2-3 आमच्या कडेन हाय रायज बिल्डिंगे खातीर आमचे कडेन 23 मिटर म्हाका दिसता एकूच आसा. ताज्या वयर आतां आमी अलाव करता घेवपाच्यो आसा. आमी 3 नवीन घेता आतां. एक म्हणटा तशें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या अंडर घेवपाक अलाव केला. आमच्या कडेन कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर हेजो फंड्स आसा तो आमकां यूज करपाक मेळटा, तोय बी घेवपाक लायला. फायर ब्रिगेड घेवपाक मेळटा आमकां. 23 वर्सां आहाय. स्पीकर सर, फायर टेंडर सांगता तो आमकां तेच ते नवीन जो 30 वर्सां जाल्या पळय न्ही तांकां रिप्लेसमेंट एक गाडी आनी एडिशनल आमी आतां एडिशनल गाडी आमी प्रत्येक त्या फायर स्टेशनाचेर दिता. मॅडम दिलायला लोबोचे कोस्टल एका फायर स्टेशन सुरू करीत जाल्यार गाडी दिवपाची तेंची डिमांड आशिल्ली. स्पीकर सर, आमी एखाद्या आमचे बाकीचे पुलीस स्टेशन आयडेंटिफाय करून कोस्टल बेल्टाक एखाद्या फायर स्टेशन ओपन करिना, बट एखादी व्हेकल जी आसा आमचो फायर टेंडर नवी व्हेकल दिता. तेच सांगलें म्हणजे पुलीस स्टेशन ज्या जाग्यार आसा पळय न्ही एटलिस्ट दोनूय सायडींतल्यान कोस्टल बेल्टाचेर आयडेंटिफाय करून आमी थंयसर सेपरेटली व्हेकल्स आमी पुलीस स्टेशनाक कॉर्डिनेट करून दवरपाक लायता सो दॅट एमर्जन्सी एनी टायम आमी ती यूज करपाक शकतले. सर, ही शॉर्टेज जे पुलिसी आहा ऑल ओवर गोवा, इवन इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एवरीवेअर, विल इट बी कंपेन्सेटेड बाय द इनपूट ऑफ PSI आनी ते तुवें सांगलो न्हू पयर कोतो तो पोजिशन लिडर कंप्लीट करूं दिसता. हय स्पीकर सर, आमी ताका रिक्रुटमेंट जी आसा आतां रिक्रुटमेंट सगळी कंप्लीट जाली काय म्हाका दिसना शॉर्टेज उरतली अशी, कारण आमी ऑलमोस्ट 400-450 PC आनी 150 सुमार PSI, ताज्या उपरांत IRBचे आसा आतां परत वयतले. लेडीज आसा PSI आनी लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल. आतां 130 परत होमगार्ड जाले. हेतूर म्हाका एक्सेस स्टाफ आमच्या कडेन त्या पद्दतीन आसतलो. स्पीकर सर, फायर स्टेशनचेर हांव उलयतालो. आमचे फायर डिपार्टमेंट जे आसा इट इज रिकॉग्नायज बाय द नॅशनल फायर सर्विसीस कॉलेज नागपूर. दीस इज अ रिजनल सेंटर. आमकां हें जाणा जावपाक जाय. दीस रिजनल सेंटर आनी रिजनल सेंटरान ऑल ओवर द इंडिया
ट्रेनिंग घेवपा खातीर वेगवेगळे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स हे आमच्या कडेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यानूय धाडले वता. इट इज रिजनली रिकॉग्नायज. आमच्या कडेन म्हणजे 1 वीक पासून 6 म्हयने अशे डिफरंट कोर्सीस आसा. इवन दो द प्रायवेट हॉटेल्स आनी बाकीचे सुद्दां हो कोर्स करपा खातीर आमच्या कडेन भुरग्यांक आमच्या कडेन धाडटा आनी एवरी टायम आमी ती ट्रेनिंग जी आसा ती आमच्या मेन पुलीस फायर स्टेशनाचेर आमी दिता. स्पीकर सर, आमची 2-3 फायर स्टेशन्स इनकम्प्लीट आसा. बिचोलेचे आसा, वास्कोचे आसा, पणजेचे हेडक्वॉर्टर्स आसा. ती जाता तितके बेगीन ती कंप्लीट जातली आनी आमी कंप्लीट घेता. स्पीकर सर, आमचे फायर डिपार्टमेंट हे ISO सर्टिफायड आसा. खूब कमी डिपार्टमेंट ISO सर्टिफिकेशन आसता, कारण ताका कंप्लिटली ISO सर्टिफिकेशन करून घेवपाक दे वॉन्ट टू गो थ्रू द सिस्टम. ते तेंच्यांनी कंप्लीट केलां. ते त्या खातीर हांव तांचे कॉंग्रेच्युलेट करता. आमी सगळ्यो IT इनिशिएटिव्स जितक्यो डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम आनी आमी इन कोलॅबोरेशन विथ द डिजास्टर मॅनेजमेंट हाच्या बरोबर कंटिन्युअसली IT इनिशिएटिव्हांतल्यान काम करता. स्पीकर सर, ह्याच्या खातीर म्हणजे SMS आसतलो, मेल आसतलो, परत डिजास्टर मॅनेजमेंट सिस्टमांतल्यान टोटली म्हणजे वी आर कम्युनिकेटींग विथ द प्रेस मिडिया, परत इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांच्या बरोबर कंटिन्युअसली इन टच आसता. आमचो ऑन कॉल आमी कंटिन्युअसली ताच्या कडेन त्या हेजेर पावता. आपदा मित्र आनी आपदा सखी आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांत उलयलें. आतां पर्यंत कितली कॉल येयले आनी कितें हांव तितूर वचना, पण आमी कितली लायफ सेव केली तितूर डेफिनेटली हांव सांगतलो. 142 ह्युमन लायफ्स आमी आतां पर्यंत सेव केली आनी 774 हांव ह्या वर्साची सांगता. 774 एनिमल लायफ्स, 169.53 crores of rupees प्रॉपर्टी आमी सेव केली. ओके, त्या खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत वेगवेगळे NOCs आनी हे ते दिवप हें आमचें काम सुरू आसता. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द इवन दो काणकोण तुमच्या आनी धारबांदोडा हांगासर नवीन फायर स्टेशन्स आमी घालता. आमी वी आर वर्किंग एट द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स म्हणून आमी खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. SDMAच्या अंतर्गत स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटांत आमचो मेन रोल हो आमच्या डिपार्टमेंटाचो आसता. त्या खातीर मॅनपावर रिक्रुटमेंट रिसेंटली जाल्या, तांकां सगळ्यांक ट्रेनिंग दिवन आतांच अपॉयंट केल्या. त्या खातीर तुमी शॉर्टेज म्हणटली तशी शॉर्टेज ना. आमी त्यो वॅकन्सीज सगळ्यो आत्तां भरल्या. इवन एडवान्स इक्विपमेंट टायम टू टायम आमी घेयत आसा. इवन दो आमकां MP लेटच्या अंतर्गतूय आमकां वेगवेगळे हे विजिलन्स डिपार्टमेंटान तुगे इक्विपमेंट आहा, कॅसेट रिकॉर्डर बी ते तुगे विजिलन्स सांगता तुका आमी वॉटर बाउजर, परत वॉटर टेंडर, एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर, रिस्पॉन्स व्हेकल हे सगळें आमी नवीन परचेजूय टायम टू टायम करीत आसा. एक्सपान्शन एंड मॉडर्नायझेशन ऑफ द फायर सर्विसीस हे कंटिन्युअसली आमचे डिपार्टमेंट टायम टू टायम करता. त्या खातीर उरलेले ते बी आहा ते करून घेता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हेजेर थोडक्यात वेगवेगळे तांच्यांनी विचारलेले कट मोशन हातूंतल्यानूच आन्सर जाता. स्पीकर सर, हे जे केडर एक मागलोलें मुखेलमंत्री कडेन टू नोटिफाय, विल यू पर्स्यू दॅट जे 2012 आसो आहले कितें ते सेपरेट एक गोवा केडर जावपा जाय म्हणून ते 2012 आसो थिंग पेंडींग आहा. विल यू पर्स्यू इट? स्पीकर सर, गोंय हे खूब बारीक राज्य आसा आनी बारीक स्टेटी खातीर हो एकदां कठीण हें जाता. स्पीकर सर, म्हणजे परत म्हणजे गोंयांतूच तितकेच हे एकदां त्या खातीर तरी सुद्दां एकदां हांव डिस्कस करता स्पीकर सर आनी होम मिनिस्टरा कडेन हेजी रिक्वेस्टूय बी धाडपाचो प्रयत्न करता. प्रेस वेटेड आसात. सो चीफ मिनिस्टरान मातशें एक पर्सू करत जाल्यार इम्पॉर्टंट इश्यू स्पीकर सर जावपाक शकता. इट विल बी कारण स्मॉल स्टेट्स पळय 2012 आसा, परिकराक हे लेटर पेंडींग. स्मॉल स्टेट्स पळय आसता. नागालँड हॅज इट्स ओन कॅडर, त्रिपुरा हॅज इट्स ओन कॅडर, सिक्कीम हॅज इट्स ओन कॅडर. सो गोवा कॅन हॅव इट्स ओन कॅडर. अशें दिसता म्हाका चीफ मिनिस्टरान मातशें दिल्लीक पर्सू करचें. स्पीकर सर, हांव पर्स्यू करता स्पेशली, कारण म्हाका एक्स चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत यांच्यानी याद करून दिली. सीएमान काय सांगू ना. ठीक आहे सर, प्रत्येक मतदारसंघात वेगळो फायर स्टेशन जायना. तालुका वायज फायर स्टेशन्स आसात. तालुक्या खातीर एक असो फायर स्टेशन, मतदारसंघा खातीर वेगळी फायर स्टेशन ना. बट आमचो तिसवाडी तालुका हो खूब व्हडलो तालुका आसा. ताचो कन्सिडर करून तेजी वेगळी खंयसर एक दोन कितें अरेंजमेंट करूंक जाता ती पळयता. स्पीकर सर, आमकां GMC जावं मेन जी एरिया आसा थंय
एटलिस्ट फायर ब्रिगेड तरी डिप्लॉय केली नाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक खुबशे फायर इन्सिडंट जाता आनी मेजर ट्रेजेडी जायत म्हणून फियर आसा. स्पीकर सर, GMC कडेन आमकां फायर टेंडर दवरपाक थंयसर एम्बुलन्सीस बाकी पणजेच्यान तसो व्हडलो डिस्टन्स ना तो स्पीकर सर. आनी आतां म्हाका दिसता नॅशनल हायवे ओपन जाल्या उपरांत इट इज इजिली पॉसिबल. बट हांव एकदां ताका सर्वे करून स्पीकर सर, ओल्ड गोवा एकूच फायर ब्रिगेड आसा आनी तेजे कॉलां खूब येतल्या. लास्ट टायम MLAनूय सांगलेलें आसा आनी ती आमकां पावना. इतली हें जाता, डिफिकल्टी जाता, फूल डे सांज पर्यंत जाता. ताका लागून तो डिमांडान कितें तरी आमकां करपाक जाय. स्पीकर सर, आमी त्या खातीर हेका प्लॅनिंग आसा स्पीकर सर. हांवें बेश्टो ताका आतां हय म्हणपाक हांव शकना. म्हणजे तुका दिली एक हें. आतां हांवें कोस्टल बेल्टाचो हांवें कित्याक सांगलें तर कोस्टल बेल्टाचो ड्युरींग द टुरिजम आनी शॅक्स बाकीचो सगळो बिझनस विचार करून डेफिनेटली ते प्लॅनिंग करतले. बट तुवें जो म्हटला ताजेर हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक एकदां सर्वे करूनय आनी ताज्या उपरांत मागीर बाकीचो कितें हांगासर पुलीस स्टेशना कडेन पासून दवरूंक जाता स्पीकर सर एक व्हेकल. स्पीकर सर, आमचे लेट आमचो डायरेक्टर ऑफ फायर आनी ताका मेळोन एकदां स्टडी करूनय ताज्या उपरांत येता. स्पीकर सर, प्रिजन डिपार्टमेंटाचेर हांव मूव जाता. कारण हें जाता आसतना जेल्स. ओके स्पीकर सर, हांव स्वता जेलीन त्या पळोवपा खातीर इन्स्पेक्शन करपा खातीर गेल्लो आनी हांवें इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत थंयसर आमचें कंप्लिटली एक हांव फर्स्ट टायम जेन्ना गेलो तेन्ना पळय जाल्यार आमचें तें ट्रेनींग सेंटर आशिल्लें कंप्लिटली गुदांव जाल्लो स्पीकर सर. म्हाकाय वायट दिसलें कंप्लिटली. हांवें ताका सांगलें विदीन अ मंथ 1.5 म्हयन्याच्या भितर तो कंप्लिटली रिनोवेट करून घे आनी ट्रेनींग सेंटर सुरवात कर. स्पीकर सर, 2 म्हयन्याच्या भितर आमचें ट्रेनींग सेंटर सुरवात जालें आनी त्या ट्रेनींग सेंटरान वेगवेगळ्यो एक्टिविटी स्पीकर सर चलता. थंय आतां आमची बेकरी चालू जाली, डेरी फार्मींग चालू जालें, सॅनिटरी पॅड करता, सिवींग मशीन रिपेर कोर्स सुरू जालो. आमच्या थंयसर इको फ्रेंडली गणेश आनी नागोबा आयडल्स नर्सरी सुरू जाली. कोकोनट सेल हँडीक्राफ्ट आयटम करपाक लागले, वुडन हँडीक्राफ्ट करपाक लागले. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीची एकदां जाय जाल्यार मुद्दामून वचून पळय वेगवेगळे आयटम्स सगळे आतां करपाक लागल्या. आमी एखाद्या दुसऱ्या कडेन थंयसर म्हणजे तांचे मोबायल्स एकदां सीज केले, आमीच वचून सीज केला स्पीकर सर पळोवन आनी येते. म्हाका खबर आहा ताजेर कंप्लिटली आतां वॉच दवरला. आमी पयलीं आतां पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन दिला. आमी आमचो IGP जो आसा हेका IG प्रिजन म्हणून थंय घातला आनी तेजें सगळें मॉनिटर करीत आसा. स्पीकर सर, आतां आमी ताका थंयसर इग्नोच्या वतीन कोर्सीस सुरवात केल्या. बरेच आमचे प्रिजनर्स आतां ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्या. तांकां थंयसर स्पेशली शिकपाची सेंटर सुरवात केल्या. सगळ्या जाणांनी आपआपले वेगवेगळे हायर स्टडीज शिकपाक लागल्या. इवन दो एकटो भुरगो थंयसर लॉ ग्रॅज्युएट जाल्लो आसा रिसेंटली. तेणी आपलो लॉय कंप्लीट केला. हांव थंयसर मेळ्ळो, तेंच्या कडेन उलयलो. खूब जाण प्रिजनर लेडी प्रिजनर्स आसात ती आपले कोर्सीस कंप्लीट करतात. वेगवेगळे अशे कोर्सीसूय आसात. ओके आमी बऱ्यातल्या पैकी ताका म्हणजे तांची सुदारणा कशी जावची हाज्या खातीर कंटिन्युअसली काम करता. बट एखादो दुसरो प्रिजनर जो थंयसर पार्ट आसतलो म्हणून तर ते भितर गेल्ले आहा आनी तेकाय इम्प्रूव करपाक ते सेपरेट दवरपाचें तें सगळें सुरू आसा. थंयसर योगा कोर्सीस सुरवात केल्ले आसा. जेका कोणाक दिसता तेणी योगा परत थंयसर प्रेयर्स सुरवात केल्ले आसा. सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो प्रेयर्स. इवन दो थंयसर हिंदू प्रेयर जाता, मुस्लीम प्रेयर जाता, फादर वता थंयसर प्रेयर्सूय बी तेंच्या धर्मानुसार तांकां प्रेयर्स करपाक एलाव केल्ल्यो आसा. त्योय बी सुरवात केला स्पीकर सर. तेंचो डायट आनी बाकीचे सगळे थंयसर वेगवेगळे NGOs तांकां वेगवेगळे कोर्सीस तेय दिता. स्पीकर सर, आमी थंयसली सेक्युरिटी परत एकदां टायट केल्ली आसा. आजून थंयसर नवीन हें घातल्या न्यू गोवा प्रिजन एक्ट 2023 आमी अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स तेजो थंयसर इंट्रोड्यूस केला. आतां स्पोर्ट्स एक्टिविटी तेंच्या खातीर सुरवात केल्या. म्हाका दिसता प्रिजनाचेरय वेगवेगळे हे विचारलेले तेंच्यांनी कट मोशन्स जे आसा. खरें विजय सरदेसायानूच चड घातलेले प्रिजनाचेर. बट ऑलमोस्ट जरी म्हटल्यार आसत इट इज एन इम्प्रूवड आसा. प्रिजन सर्विसीस फक्त तिसली इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे बांदले आनी हँडओवर केले ताज्या उपरांत थंयसरले AMC म्हण बाकीचे आतांच हांवें PWDक इन्स्ट्रक्शन दिलां की परत एकदां थंयसलें रिनोवेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाचें आहा. स्पीकर सर, जाता कितें बिल्डींग एकदां बांदल्या उपरांत तेजी जर कंटिन्युअसली मेंटेनन्स केलो ना जाल्यार हो प्रॉब्लेम जाता. थंयसलो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट बाकीची थंयसली बट सगळी सिस्टम एकदांचें हांव पर्सनली इन्स्पेक्शन करून जाग्यार उडयल्या. म्हाका खात्री आसा की थोड्या दिसाच्या भितर त्या सगळ्यो गजाली ज्यो आसा थंयसल्यो ह्यो जाग्यार पडटल्यो. स्पीकर सर, विजिलन्स
विजिलन्स डिपार्टमेंटाच्या 3 म्हणजे टेक्निकल सेल, विजिलन्स सेल्स आणि ACB एंटी करप्शन ब्रांच ह्या 3 हाच्यानुसार चलता. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यो जवळपास पोस्ट थंयसर वेकंट आसा थोडेशे. स्पीकर सर ते पोस्ट भरता. विजिलन्स केसीच्या बाबतीत बऱ्याच जाणांनी उलयल्यो फाटल्यो लॉंग पेंडींग केसीस आसा. आतांच्यो कंटिन्युअसली ह्या 5 वर्साच्यो केसीस सुमार 13 सुमार आसा त्यो फास्ट ट्रॅक करपाक घेतल्या. आणि विजिलन्स माझे वर्कशॉप जावपा जाय तेंगेले. वर्कशॉप जालें ना फ्रॉम 2019. कांय ट्रेनिंग दिलें ना, अपग्रेड जालें ना. स्पीकर सर जिपाडाकूय स्पेशली जी विजिलन्स डिपार्टमेंटाची ट्रेनिंग घेवपाक लायता भायल्यान विजिलन्स सेपरेटली तांकां एक वेगळी ट्रेनिंग ऑर्गनायज करपाक लायता. तिनूय टेक्निकल ACB आनी हांकां आनी कशा पद्दतीन केसीस फास्ट ट्रॅक करप आनी ट्रॅक करप हाजेरूय बी ते करपा लायता. स्पीकर सर म्हणजे तेंच्यांनी फॉर द स्टॉप करप्शन आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान येयल्ल्यो केस पब्लिका कडल्यान थंयसर रजिस्टर्ड जाल्ल्यो केसीस व्हेरीफाय करतात आनी त्यानुसार तेजो ट्रॅक दवरून ताका ट्रॅप करपाचोय प्रयत्न आमच्या ACB डिपार्टमेंटाच्यान करता. फक्त हार्डली म्हणजे आतां हांव विचारतालो रिव्यू घेतालो थंयसर येतात घेवन आनी मागीर आपलें काम जालें म्हणटात. म्हणजे एकदां डिपार्टमेंटा कडेन फुडें ताका जो लिंक दिवपाक जाय ती दिनात. म्हाज्या मते कोणाची जर तशी आसत ACB कडेन दियात. ACB कंटिन्युअसली ती केस फॉलोअप करून लिंक दवरपाची तयारी आसा. ओके. विजिलन्स सेक्शन कंटिन्युअसली त्या खातीर कामूय करता. आमच्या कडेन आतां पर्यंत 2743 कंप्लेन आशिल्ल्यो. 1989 कंप्लेन डिस्पोजूय केल्ल्यो आसा. उरलेल्यो कंटिन्युअसली आहा त्यो इन फ्युचर तेजें काम कंप्लीटूय जातलें. स्पीकर सर होम डिपार्टमेंटाच्या आसतना सांगता आसतना हांव एक मुद्दामून गजाल सांगतलो स्पीकर सर. म्हणजे होम डिपार्टमेंटाचेर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली उलयले आमी पण आमी बरें काम केलां तें उलोवपाक जाय. नोटिफाय करपाचें काम आमच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे ते करतले. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला. होम डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स करता ते हिस्टॉरिक प्लेसीसचेर. बट ते नोटिफाय करपाचो जो पळय हिस्टॉरिक प्लेस म्हणून आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट करता सांगलां तांकां ही फावटी जातलें. रिफर्बिशमेंट चिफ्टनाचें ते करता हांव त्याच खातीर. म्हणजे पिंटो रिवॉल्ट, राणी रिवॉल्ट आनी चेफ्टन अपरायझींग एका हॉनर दिवपाचें काम पयलेच फावटी आमच्या होम डिपार्टमेंटान नोटिफाय केलें. कायमचो कार्यक्रम जातलो आतां. म्हणजे कुंकळेन चेफ्टन हेच्या कडेन आमचो अपरायझींग थंयसर कायमचो पिंटोज रिवॉल्टा कडेन जातलो. त्या खातीर हे कार्यक्रम आमच्या डिपार्टमेंटान कायमचे करपाचे थारायल्या. स्पीकर सर स्ट्रक्चर मातशें रिफर्बिश स्ट्रक्चर करता स्पीकर सर. बट तेणी जागा थंयसर चड ना, खूब बारीक जागा आसा. बट कशें करपाचें एकदां ताकाच विश्वासान घेवन करता आमची तयारी आसा स्पीकर सर. कारण पुराय देशांतलो पयलो जर म्हणजे इन शॉर्ट आमी जेका इंडिपेंडन्स आपले जेका आमी म्हणटले नॉन कॉपरेशन मुवमेंट न्ही तर डायरेक्टली हांगासर ब्रिटिशांच्या विरोधात आसत. म्हणजे देशात जर पयलो मुवमेंट खंयसर सुरवात जालो जाल्यार तो कुंकळेन सुरवात जालो आमच्या देशात. ओके. ताच्या खातीर तो तितको म्हत्वाचो आसा म्हणून तर आमी 11th बुकानूय घातलो. ओके. स्पीकर सर फ्रिडम फायटर्स चिल्ड्रन हाज्या बद्दल उलयले. बट तो कित्याक प्रॉब्लेम जातालो तोय सांगता. 133 उरल्या. 400 सुमार आशिल्ले स्पीकर सर हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना. जाल्लें कितें जाणा एक फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक 2-2दा 3-3दा नोकरी घेतले. पयलीं पिवन घेतली ती नाका म्हणून मागीर LDC घेतली. हेय बी करताले. तो एकदां आमी व्हेरीफाय करून म्हणजे 2-2दा घेतला. नो डावट एका फ्रिडम फायटराची 3 भुरगीं आसता. आमी 3 जाणांक नोकरी दिल्यात. बट एकट्यानूच 3-3दा सुद्दां घेतल्या. पिवन घेतली मागीर LDC घेतलो तेज्या वयलो पोस्ट मेळटालो. आपलें नांव घातलें मायनसूच करिनासलें. आतां आमी डिपार्टमेंटा कडेन व्हेरीफाय करून सगळें लिस्ट शॉर्टलिस्ट केलां आनी 133 आसा. ह्या 15 ऑगस्टाच्या पयलीं चड करून आमी 60 जाणांक दिता. 60 जाणां सगळें कंप्लीट करता. सांगता तुका सांगता हांव तितून सांगता हांव. आमी ह्या सगळ्या जाणांक ह्या वर्सा भितर कंप्लीट करता. ऑक्टोबर पर्यंत उरलेल्या डिपार्टमेंटाचे आमच्या कडेन येतले. ह्या 15 ऑगस्टा पर्यंत 60 कित्याक म्हटलं ऑलरेडी वेकन्सी घेतल्यो आमी 60. त्यो 15 ऑगस्टा पयलीं 60 जाणांक दिता. भितरले उरतले बी मागीर हार्डली एक 70 एक जण उरतले. तांकांय बी ऑक्टोबर पर्यंत स्टाफ सिलेक्शना कडेन जेन्ना पोस्ट येता तो पर्यंत हांगासर वयतले ते उरलेल्या 70 जाणांक दिता आमी मिनवेल तांकां टायमींग तेन्ना HR कॉर्पोरेशनाचेर तुमी येया म्हणजे बाकीचे तुमचे पटकन सोंपयता हें सांगलेलें. पण आमी ऑक्टोबर पर्यंत सोंपयता.
क्वालिफिकेशन आतां एक्झॅक्ट म्हाका याद केली थोड्या जाणांक क्वालिफिकेशनचो विशय आहा तांच्या कडेन बेजीक क्वालिफिकेशन 10वी पासूय नासलें म्हणजे आमी तें रिलॅक्स करून तांकां पिवन ही नोकरी दिता आनी थोड्या जाणांचें कशें आहा हायर क्वालिफिकेशनांत त्या नोकरे खातीरच रावल्या ते आसात थोड्या जाणांनी म्हणटाले अशें 2-2दा घेतले म्हणून तर पोस्ट हे जाले अदरवायज आतां पर्यंत 30-40 जाण तरी नोकऱ्यो अश्योच वेस्ट जाल्या म्हणजे तेणी 2-2 घेतल्यो म्हणून त्या खातीर ना जाल्यार हे इतक्यान जावन वयतले असले उरचे नसले स्पीकर सर स्पीकर सर हे 3 फावटी ओपन जाला आनी आतां परत हांव ओपन करिना हांव परत सांगता ते तेंचे कशा सांगता स्पीकर सर तांची कमिटी आशिल्ली म्हाजें कांयच पडलें ना फ्रीडम फायटर्स तेंची कमिटी आसली तांच्या कमिटी कडल्यान जर कितें तरी आयलें म्हणजे तेंची जाल्यार मागीर पळयता हांव आत्तां प्रॉमीस करूं शकना प्लीज स्पीकर सर हांव परत एकदां सांगता हांव हितूर आत्तां कन्सिडर्ड हांव फ्लोर ऑफ द हावस प्रॉमीस करूं शकना परत म्हणटालो तो फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिले म्हणटालो हांव करूंक शकना कारण तेंची कमिटी आशिल्ली फ्रीडम फायटर्स तेंच्या बरोबर मेळोन हे लिस्ट तेन्ना सीज जाल्लें आसा स्पीकर सर ओके स्पीकर सर तांची पेन्शन आमी टायम टू टायम वाडयल्या तांकां जवळपास 3,500 जाता म्हणजे तेंची बेजीक पे 9,000 गेला आतां टायम टू टायम तांकां सगळे बेनिफिट्स आमी फ्रीडम फायटर्स आनी हे तांकां सगळ्यांक दिल्ले आसा स्पीकर सर सोशल वेलफेअर आपले हेजे ते सी फेराराचे फोटोंक बीन कांय ना सी फेराराची पेन्शन जी आसा ती हांवें सांगलें इट वील बी द कंटिन्युअस प्रोसेस 3 वर्सां जरी आतां केली जाल्यार ती आमी बंद करतले खंयच म्हणूंक ना तेन्ना परत ती रिवायज करपाची आसता त्या खातीर ती 3 वर्सांनी परत रिवायज कंटिन्यू उरतली ती बंद खंयसरूच जावची ना इट इज कंटिन्यू उरपाची स्पीकर सर हाच्या अंतर्गत हाज कमिटी येता तांकांय बी आतां हाज कमिटीचे म्हाका दिसता आयज काय कितें तरी पावतले हाज कमिटी केल्या ते पोलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी येता आमच्या अंतर्गत ह्युमन रायट्स कमिशन येता थोड्या डिपेजर कोण उलोवंक ना बट तरी सुद्दां तांचेंय काम तितकेंच खूब बऱ्या पद्दतीन सुरू आसा स्पीकर सर ओके नेक्स्ट उरता उरले कॅसिनो म्हणजे आमचे जांकां आमी परमिशन दिवन जे कॅसिनो चलता तेज्या अंडरूय बी स्पीकर सर हाजेरूय वेगवेगळ्यानी आपलो विशय जो आसा तो काडला हेजेर कट मोशन स्पीकर सर जो कसिनोचो इम्पॉर्टंट इश्यू हेजे म्हाका दिसता देर इज अ just 2-3 days back that the Director General of GST has raised apprehensions that Goa and Sikkim there is a tax thing of almost 10,000 crores. Anyhow, कितें आता पळोवपाक लायतात तेणी जे म्हटलां चोयची थिंगा because of the very important 10,000 crore यो हे म्हणून सांगलें स्पीकर सर ताणें जे सांगलें हांव व्हेरीफाय करपाक लायता हांवें सांगलें नो डावट इट इज व्हेरीफाय करपाक लायता इट इज इन पब्लीक डोमेन एवरीवन नोज इट स्पीकर सर हांवें एकदां सांगलें हांव व्हेरीफाय करपाक लायता माय होम डिपार्टमेंट एंड GST डिपार्टमेंट बोथ द डिपार्टमेंट वील व्हेरीफाय दीस ओके हो विशय व्हेरीफाय करता आमी स्पीकर सर हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स आनी तेजेर हांव उलयलो स्पीकर सर ऑलरेडी जॉब्स जे जाले म्हणजे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी जे कट मोशन घातलेले तेजेर हांव उलयलां त्या ती फेल थोडे जर कट मोशन बेस्टच आसा स्पीकर सर म्हणजे हांव मुद्दाम म्हणजे स्पेसिफिकली सारको हे जावन आसा असो कांय ना इन्विटेशन मातशें इन्विटेशन ब्लॅक एंड व्हायट बी प्रिंट ओके कलर इन्विटेशन करता स्पीकर सर कलर बट स्पीकर सर एकूच त्या इन्विटेशनाचेर आतां पर्यंत पता फक्त एकूच मुख्यमंत्र्याचेंच नांव आसता म्हणजे इवन दो आतां हांव मडगांव केलें पळय न्ही ऑपोजिशन लिडराचें नांव ब्लॅक एंड व्हायट करप सारकें हांवें स्पीकर सर कित्याक सांगलें ना फाटले फावटी तेणी म्हणजे ऑपोजिशन तेजेर कोणाचेंच नांव घालिना ह्या हेजेर फक्त मुख्यमंत्र्याचेंच नांव येता म्हणून हांवें सांगलें गव्हर्नरा जेन्ना येता तेन्ना गव्हर्नराचेंच येता मुख्यमंत्र्याचें येना तेन्ना गव्हर्नर एका कार्यक्रमाक ब्लॅक एंड व्हायट करता कलर करता फक्त एकाच खातीर बरो कलर फोटो घाल म्हणून तुगेलो म्हाजो फोटो घालपाची गरज ना स्पीकर सर पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिपार्टमेंट स्पीकर सर पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिपार्टमेंट आमचें हांवें परत हांव म्हणजे तेजेर वॉट्सॅप नंबर आहा फोन कॉल आसा ईमेल आसा सगळ्यो कंप्लेनी वता आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटा हांव नंबर आतां रिपीट करिना ओके आनी कन्सर्न त्या डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करून लोकांक परतूय धाडटात बट हे डिपार्टमेंट पब्लीक ग्रिवेन्सीस लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणांत खबर नाशिल्लें बट आतां हॅलो गोंयकार कार्यक्रम जाल्या उपरांत ताका कडेन कंप्लेन येवपाच्यो वाडल्या आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा कंटिन्युअसली हांव एज अ मुख्यमंत्री येना त्या पब्लिका कडेन उलोवपाचें थारायलां आनी पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिपार्टमेंट आमच्या त्या निमित्तान ते फॉलोअपूय करतले हांव 100% म्हणना बट हांव एक निश्चितच सांगता 100% फॉलोअप करतले 100% विशय वांगडाच एका म्हयन्यान सुट्टले अशें न्ही जाल्यार तुमी फाल्यां म्हणटले गट धरून घेतले खंय सुटलो काय म्हणून हां
बंद करता जालें तें तुका सांगलें त्या खातीर आमचे हॅलो गोंयकार प्रोग्रामान जवळपास आमकां 46 कंप्लेनी रिसीव जाल्यो आमी 46 कंप्लेनी डिस्पोज करपा खातीर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडल्यो आनी त्यो डिस्पोजूय जाल्यो म्हणजे जवळपास टोटल रिसीव 2323 जाल्यो 1299 ह्यो डिस्पोजूय केल्यो बारीक सारीक कंप्लेन्स ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो आमी डिस्पोजूय बी करपाक शकले. ओके स्पीकर सर. ओके डायरेक्ट आय एम शिफ्टिंग डायरेक्टली टू द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. आमचे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी म्हटलें काय ना तांकां इव्हेंटूच दिसता. स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इज अ फेस ऑफ गव्हर्मेंट. सरकार कितें करता तें इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वतीन पुराय सरकारांतल्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कार्यक्रम आमी हायलायट करपाचे आसता आनी ते खरें आमी तरी कमी हायलायट करता. ताका विचार जाल्यार कशें हायलायट करता तें तांचें बजेट पळोवंक ना तुवें तें बजेट काडून पळय. You have to follow the procedure, no? Everything cannot be post facto. Speaker sir, you were not aware that I'm you not would saying. continue for 2 years Speaker as Chief sir. Minister. Speaker Mukhyamantri sir. खबर आसो ना. Speaker Why sir. was post facto Speaker used? सर कॅबिनेट आतां चीफ मिनिस्टराचो शपथविधी एका पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल घेवचोच पडटलें. ना 2 वर्सां कंप्लीट कोतो मु तू खबर आसो ना. एक कार्यक्रम 55 lakhs ती मोळे. एक कार्यक्रम कंप्लीट करपाची मातशें हांव ना म्हणना. स्पीकर सर ह्यान फुडें आमी सगळे प्रोसिजर्स जे आहा पळय न्ही हे कंप्लीट करता बट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा खातीर तर सरकारांतले सगळे कार्यक्रमूच न्ही सरकाराच्यो स्किमी सरकाराच्यो सगळ्यो योजना म्हणजे आमचें सरकार अंत्योदय ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करता. गांवांतल्या लोकां पर्यंत जर पावोंक जाय आसत जाल्यार ताका इन्फॉर्मेशन्स वेगवेगळ्या रेडिओ आसतले टीव्ही आसतले तेंचे चॅनल आसतले प्रेस आसतले तेन्ना सगळ्या कडेन पावपा जाय. सीएजीन एक क्वेरी काडल्या यू हॅव टू फॉर्म युअर मिडिया पॉलिसी मु ना मु तुकडे मिडिया स्पीकर सर आमी ऑलरेडी एडवर्टायझींग पॉलिसी आनी एडवर्टायझींग पॉलिसी करपाक घेता कारण तेजेर ऑलरेडी व्हडले होर्डिंग्स जे आसा तेजेर हायकोर्टानूय बी बॅन घातला ती एडवर्टायझींग पॉलिसी आमी करपाक घेतल्या. एडवर्टायझींग पॉलिसी आमी इंट्रोड्यूस करता स्पीकर सर जेणे करून बाकीचे ते हायकोर्टांतली वेगवेगळी रेस्ट्रिक्शन्स ताजेर येयल्या ती बी हे जातली. स्पीकर सर आमी हातूंतल्यान जर्नलिस्टां खातीर तेंची पेन्शन तेंचो हें दिवपाक सुरवात केला. ते आमचे वेगवेगळे जर्नलिस्टूय एकदां कार्यक्रम करता तांकांय बी आमी ह्याच आमच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान मदत करता. स्पीकर सर हातूंतल्यान आमी आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी म्हणजे ESG हाजेर वयता हांव कारण इट इज थ्रू द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी इफी हो कार्यक्रम आमचो हेतूंतल्यानूच जाता. कोंकणी फिल्म फेस्टिवलाचेर उलयलें हांव कट मोशनाचेर वयच्या पयलीं 18-19 जाल्लें स्पीकर सर ताज्या उपरांत 20-21 कोवीड आसा म्हणून जावंक ना अंदू आमी ताका प्रोविजन दवरला स्पीकर सर. कोंकणी फिल्म फेस्टिवल अंदू जातलें ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान. आमी ह्या कार्यक्रमान आमी कोंकणी विश्व संमेलन हेंय घेवपाचें थारायलां म्हणजे तें ऑफिशियल लँग्वेजीन पडटा खरें स्पीकर सर बट तें मुद्दाम सांगलें कारण कोंकणी फिल्म फेस्टिवलाचो विशय आयलो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हातूंतल्यान वेगवेगळे प्रोग्राम आमी आनी वेगवेगळ्या फिल्म स्कीम जी आसा पळय न्हू ती परत एकदां आमी रिवायज केल्या आनी अंदू तांकांय बी पयशे दिवपाचे जे तेचे उरल्या हे दितले इतकें सांगता हांव. त्या खातीर आमी इट इज नॉट अ वेस्टफूल एक्सपेंडिचर इट इज अ गेनफूल एक्सपेंडिचर म्हटल्यार जाता कारण पार्ट ऑफ पब्लिसिटी जर करिना जाल्यार लोकांक सगळ्या म्हायती सरकाराची मेळची ना अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर हांव कट मोशन्स प्रत्येक कट मोशनाच्या हातूंत वचना बट निश्चित रित्या आमी गोवा एट रेट 60 हाज्या वेळार थोडेशे कार्यक्रम चड जाल्या ना म्हणना हांव कारण 60 वर्सां गोंय मुक्तीक जाल्यार तेजे कार्यक्रम करप गरजेचें आशिल्लें आनी आतां थोडोसो एखादो दुसरो कार्यक्रम आझादी का अमृत महोत्सव देशाच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पुराय जाल्या. आमकां 14 वर्सां उसरां स्वतंत्र मेळ्ळो बट देशाक स्वतंत्र जावप 75 वर्सां जालीं हो एक आमी साजरो करपाचो उत्सव आसा. त्या खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम आमी सेलिब्रेट गोंयांतूय बी केल्या आनी ते करता आसतना वेगवेगळे कार्यक्रम आमच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सेलिब्रेट केल्या. स्पीकर सर म्हाका दिसता पब्लिसिटीचेर रिड्यूस करून कशें जातलें तर पब्लिसिटी करप हें गरजेचें आसा स्पीकर सर. त्या हांव तितूर चड वचना आनी एन्युअल बजेट आनी हें तें. स्पीकर सर
मेन कार्यक्रम जे जाल्ले ते गोवा एट 60 तेज्या वेळारूच चड कार्यक्रम जे आसा हे आमचे जाल्ले. स्पीकर सर हांव डायरेक्टली स्कील डेव्हलपमेंटाचेर वता. स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनर्स आमच्यो ITIs ज्यो आसा स्पीकर सर हेतून आमच्यो 10 गव्हर्मेंटच्यो ITI आसा, 3 प्रायवेट ITI आसा. ऑल टुगेदर 42 रेग्युलर ट्रेड आमी सुरवात केला. जवळपास 5000 भुरगे हे आमच्या ITIंतल्यान शिकता आनी रिसेंटली नवीन 12 कोर्सीस आमी इंट्रोड्यूस केला. आनी आत्तां ऑगस्टान एक नवीन कोर्स परत हॉस्पिटॅलिटीचो नवीन कोर्स आमी ह्या ऑगस्टान आनी एक इंट्रोड्यूस करता. कारण नवीन रिसेंटली आमच्या कडेन 8 हॉटेलांनी टायअप केला. सगळ्या ITIंनी सुरू कर म्हटलं हांवें हॉस्पिटॅलिटींतलो कोर्स. तांकां जो जाय फ्रंट ऑफिस आसतलो किंवा आनी कितें हे कोर्सीस म्हणजे IITन तोय कोर्स स्पीकर सर अशा पद्दतीन आसा. इवन दो आमच्या म्हणजे काणकोणा ITIंनी आमी सुरू कर म्हटलां. कित्याक इट इज 6 म्हयने ITIन आनी 6 म्हयने हॉटेलांत आनी एका वर्सा उपरांत तेंच्यांनी एग्जाम दिवपाची, जेणे करून तांकां वर्क एक्सपिरियन्सूय मेळटलो आनी तांकां थेरोटिकल नॉलेज जाय ती मेळटली. ह्या ऑगस्टांतल्यान आमी तो सुरवात करता आनी न्यू कोर्स आसा हेज्या पलीकडे हेज्या व्यतिरिक्त हो नवीन कोर्स आमी सुरवात करता. मॅक्झिमम म्हणजे हॉटेल लायनीन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत जे स्किल्ड भुरगे जाय आसता ते एकदां म्हणजे प्लंबींग केलो काय भुरगो तो थंय वचना कामाक. बट हॉस्पिटॅलिटी कोर्स केलो 6 म्हयन्याचो आनी 6 म्हयने थंयसरूच जर हॉटेलांत रावलो आनी ताका स्टायफंडूय जर मेळ्ळो त्या 6 म्हयन्याक बेश्टोय न्ही, स्टायफंडूय दिवपाक ती हॉटेल्स तयार आसा. ते जर जाल्यार तो जॉब कंटिन्युटी जी आसा पळय न्ही ती ताका थंयसर मेळटली. ते हो नवीन कोर्स सगळ्या जाणांक त्या कोर्साक एडमिशनूय घेवपाक लायात. स्पीकर सर आमी प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 1, 2, 3 हे टायम टू टायम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर सुरूय केल्या. आमच्या बरोबर अनादर 7 NGOs तेंच्यांनी सुरू केले. आमी आमचे कोर्स 100% कंप्लीट केले. बट थोडे NGOs तेंच्यांनी अर्दवट कोर्सीस कंप्लीट केले. आमी तांकां पुशअप करून ते कंप्लीटूय करपाक लायले. स्पीकर सर आमचे कडेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन नांवाची आमी सोसायटी सुरू केल्ली HRDF जेका आमी म्हणटा ती ह्या स्कील डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत. तितून 62 ट्रेड्स आसा. म्हणजे स्किलिंग करप कशें जाल्यार ह्या हेच्या अंतर्गत आमी स्किलिंगाचो कार्यक्रम जे हांव म्हणटा पळय न्ही तो हेतूंतल्यान करता. 55 प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा गोंयांतली. वेगवेगळ्या भागात ही इन्स्टिट्यूट आसा. म्हणजे कदाचित तुज्याय थंयसर आसतली बट तुका खबर आसची ना जे HRDFच्या अंडर खंयचे इन्स्टिट्यूट आहा ते. आतां ताका आमी थोडें ब्रँडींग करपाचें थारायलां आनी ताका वन पोर्टलाच्या अंडर हाडटा. कारण तितूर 62 ट्रेड ते फीस वेगवेगळी घेता. आमी थारोवन दिल्या तेज्यो एग्जाम कंडक्ट आमी करता आनी ताका सर्टिफिकेट दिता ती ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशनच्या कोर्सच्या अंतर्गत दिता. आनी हे जवळपास 1028 ट्रेनीज जे आसा पळय न्ही ते सद्या दर वर्सा ट्रेनिंग घेता. म्हणजे 5000 ITIंतले आनी 6000 भुरगे ह्या स्कील कोर्सीसांक एडमिशन घेतात. स्पीकर सर आमचे कडेन वर्ल्ड स्कील कॉम्पिटिशनान आमी ह्या स्कील डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत 1 गोल्ड मेडल मेळ्ळा आमकां हॉटेल रिसेप्शनान, 1 सिल्वर मेडल मेळ्ळा आमकां आमी मर्चंटायझींग स्कील आनी 1 सिल्वर मेडल आमकां सेंटर ऑफ एक्सिलन्स. ह्यो इतक्यो ITI जातल्यो प्रत्येकाक एडमिशन घेवन दिसतले ITIन अशा पद्दतीच्यो. हांव मुद्दामून सांगता. एक मिनिट तुमकां अजून कितलो वेळ जाय? एक अर्दे वर तरी वाडय स्पीकर सर. सभागृहाचे कामकाज सोंपयता. एक अर्द्या वरान वाडयता. 15 मिनटांनी सोंपयता. स्पीकर सर पणजेंतली ITI मुद्दामून वचून पळोवची कोणी पळोवंक ना जाल्यार रिसेंटली आमी मूव करपाक जाय. ना अर्द्या वर वाडयले का अर्दे वर ना हे करपाक मूव करपाक. Speaker sir, I move the resolution under Rule 16 of Rules and Procedure Conduct of Business. I move a motion to extend the duration of sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House is extended by half an hour. स्पीकर सर टाटा बरोबर सांगलें हांवें पणजेंतली ITI मुद्दामून पळोवची. विरीश एकदां वचून मुद्दामून पळय. हांव सांगता म्हणून न्ही आमकां थंयसर आमी म्हणजे प्लंबिंगा खातीर आसतले AC खातीर प्रायवेट हांच्या बरोबर CSRच्या अंडर टायअप केला आनी जो सेटअप केला इट इज अ वर्ल्ड क्लास सेटअप आमी आमच्या ITIंनी करपाक शकले. ओके आमी जवळपास वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल असोसिएशन हांच्या बरोबर टायअप केला आनी प्रत्येक ITIंतलो पास 90% भुरग्यांक आमी थंयसर तांकां एनरोल करता. 90% उरलेले भुरगे जे जायना ते सोडून वतात पण 90% भुरगे हे आमी MOU केल्लो आसल्या कारणान
तांच्या बरोबर टायप करून ते वता. स्पीकर सर, आमी गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आसतले, गोवा श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, गोवा शिपयार्ड, मारुती सुझुकी, GKB विजन, परत हुंडाय, ओके, परत असे वेगवेगळे आमी एग्रीमेंट सायन केल्या. तितून हांव डिटेलान वचना. ओके, आमी कौशल्यपद स्कीम आमची नवीन सुरवात केली. तितूनय हांव तितून वतना अंडर संकल्प स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आमी नवीन सुरवात केल्या. स्पीकर सर, आमचे वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप आनी येते तुमी स्कील डेव्हलपमेंटाचेर नवीन कोर्स सुरू करिना म्हणून दिला. हांवें 12 कोर्साची तुमकां नांवांय दिल्या जे नवीन केल्या ते. तुमकां जर दिसता अजुनूय खंयचो नवीन करचो, हांवें म्हटलां तो हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांतलो आमी करता, कारण टुरिजम सॅक्टरांत नवीन कोर्स जाय तो आमी ऑलरेडी केलो. आमच्या कडेन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर आशिल्लो पयलीं, ते जाल्यार आतां RR चेंज करता आमी. जे ANM हेल्थांत एक तांकां जॉब मेळटाले ते RR चेंजूय करूंक लायले. थंय कोर्स कोण करता ताका हांगासर आमकां हेल्थांत मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर म्हणजे मेल ANM जाका म्हणटात. करता हांव तो हेल्था कडेन RR बदलपाक घेतले तेंचे. न्ही, ती सर्टिफिकेट तांकां स्कील डेव्हलपमेंटाचीच मेळटली, बट ती सर्टिफिकेट वॅलीड ह्या RRांत जातली. तो हेजो RR बदलपाक घेतलो. ऑलरेडी फायली गेली म्हाज्या कडल्यान RR बदलपाची पर्सनल डिपार्टमेंटान म्हाज्या. ती जाली. ताका लागून हांव सांगता ते त्या खातीर सांगलां कितें आमी तें फॉलोअप करून करताय आमी तें. ओके, इट इज एन ITआंतल्यान पास आवट जाल्ल्या भुरग्यांक सेकंड इयर डिप्लोमाक एडमिशन मेळटा. 26 सीट सुमार. हांवें सांगलां ताका सीट वाडय म्हणून. ITआंतल्यो वेगवेगळ्यो ट्रेन म्हणजे कितें जाता, ITआन येयल्ल्या भुरग्यांक जेन्ना डिप्लोमाक एडमिशन मेळपाक लागलें काय ते फुडें वर्टिकल मोबिलिटी घेवन भुरगे शिकता. हांवें ताका सांगलें आनीक 10% सीट वाडय म्हणून सांगलें. ITआंतले भुरगे जर आमचे डिप्लोमा करपाक लागले आनीक बरें जातलें. आजूच डिसिजन घेतलें आमी, कारण डिग्रीचे सीट वेकंट उरता. म्हणल्यार तांकां डिप्लोमाक डायरेक्ट येवच्या पेक्षा लेट देम गो फॉर डिग्री, आनी हे भुरगे डिप्लोमाक वचूंक शकतले. इवन दो म्हणजे ITआंतल्यान आतां फॅब्रिकेशन डिप्लोमा भुरगो आसा जाल्यार ताका ITचो खंयचो भुरगो वचूं शकतलो. हाजी फुडली कनेक्टिविटी जी आसा पळय न्ही ती ताका कर म्हणून सांगल्या. जेणे करून तेजें म्हणणें आसा की वेल्डिंग केल्ले भुरगे डिप्लोमा फॅब्रिकेशनाक एक वेळ वचूं शकता. आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन एंड आवर डायरेक्टर ऑफ स्कील एड्युकेशन दे आर वर्किंग ऑन इट. आमी फुडल्या वर्साची न्ही एडमिशन दिता. एडिशनल तेज्या खातीर आमकां वर्टिकल मोबिलिटी आमी तें काम करता. डायकीन आनी जॅक्वार फावंडेशन ह्या दोगांयनी CSRच्या अंडर आमचे लॅब सेटअप केल्या फ्री ऑफ कॉस्ट. डायकिनांतलो लॅब, जॅक्वाराचो लॅब. जॅक्वाराचो लॅब आमच्या पणजे ITआन येवन पळय फूल फ्लॅज लॅब, न्यू लॅब तेंच्यांनी सेटअप करून दिला. आमकां भुरग्यांक ताजेर शिकपा खातीर हो लॅब्स तेंच्यांनी सुरवात केल्या. म्हणजे तुमी म्हणजे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे फेलियर फॉर द गव्हर्मेंट. आमी प्रत्येकाक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जी आहा पळय न्ही 100% प्लेसमेंट ITआंतल्या भुरग्याक दिता. आतां फुडें कंटिन्युटी कशी दवरप हें तेणी ठरोवपाक जाय. आमकां एक जाका आमी म्हणटा पळय न्ही मायंडसेट चेंज करपाची गरज आसा. हो जर मायंडसेट चेंज जालो जाल्यार गोंयांतलो भुरगो बेकार उरूंक शकना. म्हणून हांवें ताका कितें सांगलां, कार्पेंट्री आमचो भुरगो खूब कमी करता. कार्पेंट्री केल्लो भुरगो फुडें कार्पेंट्रीक जॉबाकूय वचना. कारण फाटल्या दिसांनी कार्पेंट्रीचे जॉब आयले पळय जाल्यार एप्लिकेशन कितली आयली, 3 पोस्ट एप्लिकेशन 2च आयली. कारण ITआ कार्पेंट्री केल्ले 2गूच जाण आसले, दोगांयकूय जॉब मेळोन गेले आनी कोणूच नासले. असोय प्रकार आसा. म्हणल्यार ITआंतली कार्पेंट्री कोण करिना. म्हणून ताका सांगलां हांवें की हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांतले वेगवेगळे फ्रंट ऑफिस आसतले थंयसर लागपी भुरगे कितें आसा पळय न्ही आमी रूम बॉय म्हणनाका, बट ताका वेगळें नांव दी आनी वेगळ्या पद्दतीचें काम दी ताका. कारण ते भुरगे फुडें इन फ्युचर एकदां जर गेले जाल्यार ते उरूं शकता. म्हणजे सांगे, केपें, काणकोण ह्या सायडींतले भुरगे खरें हॉस्पिटॅलिटी लायनीन येवपाक पळयना, बट तांकां जर आमी ITआंतल्यान डायरेक्ट धाडले जाल्यार ते थंयसर एंगेज जावन उरपाकूय शकता. त्या ती 6 म्हयने ITआन 6 म्हयने थंयसर आनी वीथ स्टायफंड दिवन हाजी तयारी आतांच केल्या स्पीकर सर. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो आमी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी तयार केल्या. फर्स्ट टायम आमी तुमी म्हटलें पळय न्ही एप्रेंटिसशीप पॉलिसी हाडून आमी एक कित्याक केलां, वर्क कल्चर डेव्हलप जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो 2 वर्सां जर घरा कडेन उरलो न्ही, पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन तो फ्रस्ट्रेट जाता. तो आनी खंय कामाक वचना, आपल्याक काम मेळना म्हणून. स्पीकर सर, पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन MSc जाल्लो भुरगो आज MSc जाल्ल्या भुरग्याक कोणाक निदान 1 वर्स एप्रेंटिसशिपाक गेलो काय वर्क कल्चर वाडटा. ऑटोमॅटिकली तो भुरगो प्रायवेट सेक्टरांत ताका खंय तरी जॉब मेळटलो. फुडें वर्क कल्चर करपा खातीरच आनी कामाची आवड क्रिएट जावपाक हें स्पेशली केलां. स्पीकर सर, त्या खातीर न्यू कोर्सीस सांगता आसतना भितर डिजिटल फोटोग्राफर आसतलो, फॅशन डिझायनींग एंड टॅक्नॉलॉजी, ड्रेस मेकिंग,
ओके ताज्या उपरांत आमी प्लांट लॉजिस्टीक एसिस्टंट स्पीकर सर सोलार कोर्सीस ताका नवीन सुरू करपाक लायला सोलार टॅक्नॉलॉजीतले आतां आमी सोलार पॉलिसी जी लॉन्च केल्या रिन्युएबल एनर्जी खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात तेणी सांगला तुजो कुडचड्यार सुरवात पयलो केलो तेणी निलेशन फाटल्या वर्सा केला 2 वर्सां पयलीं म्हणजे ते आतां म्हाका तो सांगा की वेगळे कडेन डिमांड आयला फुडल्या 25 वर्सांक सोलार टॅक्निशियन खूब मोठ्या प्रमाणात जाय त्या खातीर आमकां थंयसरले आतां सगळेंच प्लंबींग जावन जावचें ना सोलार आमी रिन्युएबल एनर्जी पॉलिसी लॉन्च करपी गोंय पयलें राज्य आसा ती वेगवेगळ्या सॅक्टरान आमकां सोलार टॅक्निशियन क्रिएट करचे पडटले ते ITN आमी सुरवात करता म्हणून तुमी जें म्हटलां पळय न्ही नवीन कोर्सीस 12 केले तेच्या बरोबर आनीक 2 नवीन सुरवात करता ओके आमी युथाक एनकरेज करता नवीन एंटरप्रिनर सुरू जावपा खातीर वेगवेगळ्यो अशा पद्दतीचे हे करता स्पीकर सर लास्ट म्हाका दिसता हांव म्हणजे हितूरले पोर्ट स्पीकर सर हो खूब जाणांच्या आवडीचो सब्जेक्ट हो पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन्स फ्लोटींग जेटीज आमी वेगवेगळे कडेन नवीन घालपाक नवीन प्रमाणे सुरवात केली 4 जाग्याचेर आमी फ्लोटींग जेटीज मांडवी रिवरांनी घातल्यो आमी वेगवेगळे कडेन आमची टर्मिनल बिल्डींग बांदपाक घेतला वीच वील बी द वन ऑफ द बेस्ट बिल्डींग इन फ्युचर जातली ओके डिसिल्टिंग ऑफ द साळ रिवर सुरवात केला वेगवेगळे कडेन डिसिल्टिंगचें कामूय आमी करता आमच्या कडेन कार्गो आनी फिशींग वेसल्स 2537 रजिस्टर्ड आसा पॅसेंजर व्हेकल 662 आसा वॉटर स्पोर्ट्स व्हेकल 2940 आसा ऑल टुगेदर 6139 vessels. Speaker sir, you have made a provision of 30 crores under the Sagarmala project. You can explain what are the jetties that you will upgrade or you're creating new? Sagarmala provision, Sagarmalaचे आमकां grants येता, बरोबर आसा? आमकां upgradation of existing jetties. Right. Speaker sir, ज्या जाग्याचेर आमचे जेटीज तेणी आमच्यो आसा पळय न्ही खंयचीच जेटी इन फ्युचर अपग्रेडेशन जी म्हटल्या पळय न्ही आमी इट इज नॉट फॉर द कार्गो कॅरींग इट इज फॉर द पॅसेंजर कॅरींग हांव परत एकदां सांगता खंयच्याच जेटीचेर कार्गो येवपाचो ना इट इज फॉर द पॅसेंजर कॅरींग इट इज फॉर द टुरिस्ट पर्पज हांव परत सांगता लोकांक जो भंय घालता पळय न्ही तुमी शापोराचे बी कसिनो येनाय न्हू ते लोकांक एक भिरांत आहा ते रिवर शापोरा ते आमी आनीक कॅसिनो वॉटर कॅसिनो जे आहा पळय न्ही हे आमी उदकान कॅसिनो आनी ऑफशोर कॅसिनो आमी आनीक दिना परत एकदां सांगता आमची दिवपाची तयारी ना ओके वेगवेगळ्यो जेटीज ज्यो आसा पळय न्ही सागरमालाच्या अंडर त्यो जेटी आमी सेंट्रल स्किमीच्या अंडर घेतल्या बट त्यो नॉट फॉर कार्गो कॅरींग परत एकदां सांगता आमच्यो ज्यो फेरी बोट्स ज्यो चलता थंयसर बेटर फॅसिलिटीज दिवपा खातीर ह्यो फक्त आमकां अपग्रेडेशना खातीर घेतलेल्यो आसा फेरीबोटी ज्या जाग्यार चलता बट थोडे कडेन नाका म्हटल्या थंयसर मागीर लोकांनी जर नाका म्हटलं जाल्यार तेजो आमी परत एखादी दुसरी आमकां ड्रॉप करची पडली जाल्यार मागीर ड्रॉप करता ते आतां इंटरनल टुरिजम ताका तेंच सांगता हांव म्हणजे ह्यो जर बऱ्यो डेवलॉप जाल्यो आसत जाल्यार त्यो इंटरनल टुरिजमा खातीरच जातल्यो न्ही आमकां शेवटी स्पीड बोट फाल्यां सकाळीं जर चलोवची जाली जाल्यार वी कॅन स्पीड बोट चलोवपाक शकतले थंयसर ती बी टुरिजमा पर्पज नॉट अरे कसलो कार्गो व्हरतले खंय कार्गो व्हरतले अरे खंय कोण व्हरपाचो आहा वगीत लोकांक बेश्टेच आसा हय तेंच स्पीकर सर म्हाका दिसता हांवें ऑलमोस्ट पोर्टाचेरूय बी हांवें सगळें आन्सर केलें ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन एकूच उरलेलो ऑफिशियल लँग्वेजीचे आमचे कोंकणी पयले फावटी आमच्या कोंकणी अकादमीक नवीन जागा दिल्या आमी पयरूच सांगल्या भाशा भवन आमकां बांदपाक जाय ते भाशा भवन आमी बांदपाक घेता जागो आयडेंटिफाय जावंक ना बट वेबसायट आहाय ते तुगे मातशें हां स्पीकर सर आमी कोंकणीन तो ट्वीट करिना म्हणटालो तेका हांव सांगता कोंकणीन आमी ट्वीट करपाक सुरवात केल्या कोंकणींतल्यानूय बी हे पळय स्पीकर सर हांव डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशनान कोंकणीन ट्वीट करपाक सुरवात केल्या वेबसायट आमी कोंकणींतल्यान आमची सुरवात करता आमकां कितें जालां स्पीकर यू नीड टू अपग्रेड ऑल योर वेबसायट अपग्रेडूय करता अपडेट देम स्पीकर सर कितें जालां जाणा आमी म्हणटा आमकां कोंकणी ट्रान्सलेटर कोंकणी टायप खूब कमी लोक मेळटा आमी ट्रेनींग घेवपाक सुरवात केला स्पीकर सर
आमकां शिकपूय आमच्या भुरग्यांनी खूब गरजेचें आसा. आमी कंटिन्युअसली तेजेर वर्किंग सुरवात करता. आमकां आतां ट्रान्सलेटर जाय, इवन दो लोकसभेत ट्रान्सलेटर जाय आनी तिको स्पिडीन ट्रान्सलेटर जाय. तांच्यांनी मागलें तेंय मेळना. त्या खातीर आमच्या भुरग्यांनी बी हें शिकपाक जाय. इन फ्युचर खूब मोठो स्कोप त्या पद्दतीत आसा. म्हाका दिसता वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे कट मोशन ह्या वेगवेगळ्या गजालीचेर घातलेले. ते ऑलमोस्ट म्हणजे कोंकणी मराठी फिल्म फेस्टिवल जालें तेजेरूय सांगलें. स्पीकर सर, बाबुशान वेगळे आन्सर घेतले तितून हांव वचना. BSNL एक्सचेंज आमकां ITI शिफ्ट केली आमच्या डेप्युटी स्पिकराची. BSNLच्या बिल्डिंगेन शिफ्ट केल्या नवीन जागा. म्हापसाची ITI बांदपाक घेतल्या आमच्या PWD मिनिस्टरान घेतल्या. घेवपा हय ती दोन कडेन तूं GSIDC आनी PWD हेज्या मदींच भोंवता ती एक खंयचें तरी फायनलायज करचें पडटलें. अच्छा स्पीकर सर, ऑलमोस्ट सगळे आन्सर केले स्पीकर सर. हांवें कांयच उरोवंक ना. इन शॉर्ट हितूर म्हाका दिसता स्पीकर सर ऑपोजिशनांनी जे उरल्या तेंच्यांनी कट मोशन फाटीं घेवचें, डिमांडाक सपोर्ट करचे आनी तेंची जी कितें कामां आसा ती करपाकूय बी आमकांय स्ट्रेंथ येतली कट मोशन फाटीं घेतलें काय. आनी तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करचो अशें म्हाका दिसता आनी हे डिमांड पास करचे. थँक्यू स्पीकर सर. फुडें वचुया न्ही. बरें, आतां हांव वळेरी क्रमांक 1A, B, K, D आनी वळेरी क्रमांक 2A दिल्ल्या संबंधीत मागण्याचे क्रमांक 2, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61, 67, 7, 15, 16, 33, 52, 60 आनी 72 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरी क्रमांक प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72, 2, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61 आनी 67 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 7, 15, 16, 33, 52, 60, 72, 2, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 56, 61 आनी 67 मागण्यो मंजूर जाल्यो. आतां सभागृहा समोर कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह मंगळार 25 जुलय 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता. Labour Department is to implement the various labour laws applicable to different establishments and to ensure that the statutory welfare facilities are being provided by the employers to different working class in the state. The Labour and Employment Exchange does not create and provide jobs, but serves as a link between the job seekers and employers. The youth candidates register in employment exchange mainly to obtain the employment in government departments. Government is in a process to discontinue employment exchange registration card, which is presently one of the mandatory documents for securing government jobs. Employment in the private sector is generated to industries department, and as and when required, personnel department undertakes employment in government departments. It is the endeavor of the government to increase focus on career counseling,
guidance for our aspiring youth to pursue the right career choice according to aptitude so that they can join the workforce with better skills for enhancing growth and overall development. Speaker, sir. I'm replying now to the basically the cut motions. There was a demand to under the head incident response system to discuss the implementation of the Labour Welfare Center for Industrial Workers. The Office of the Commissioner of Labour and Employment is running various labour welfare centers in the state of Goa, imparting training in cutting and tailoring to the family members of the industrial workers. Presently, there are 9 labour welfare centers functioning in different parts of Goa. The main aim to start the labour welfare center is to make the family member of industrial workers self-dependent. 2 schemes, namely scheme for supply of sewing machines to the trainees and the scheme for giving stipend to the trainees belonging to the SC/ST community is being implemented. Head Enforcement of Welfare Fund Act. The Goa Labour Welfare Fund Act 1986 came into force from 26 January 1990. As per Section 14 of the Act, every employee, employer and the government contributes to this fund. Through this fund, the board implements 19 schemes for the benefits of the industrial workers and their families' dependents. During the last financial year, 4,086 beneficiaries availed the benefits and an amount of rupees 1,41,78,662 has been disbursed. To cover more beneficiaries, the existing wage ceiling for availing the benefits has been removed and also quantum of benefits is increased. Under the Head Enforcement of Building and Other Construction Workers Act. Under the Goa Building and Other Construction Workers Welfare Board, 17 schemes have been implemented by the boards. Besides that, salary, wages of the staff and other office expenses are incurred by the department. Under the major head 4210, capital outlay on medical and public health provision is made for the Employees State Insurance Corporation, ESIC, directly for purchase of land, etc., for running of Employees State Insurance Scheme, ESSI, in the state. Creation of statistics cell reduced. The department has already initiated the process of collecting the data in respect of number of employees employed in the state of Goa in different industrial establishments by way of portal wherein the employees are required to upload their details in respect of these employees. As on date, 1,986 employees' data has been captured from different establishments. The process of uploading the data is an ongoing process and the same is in progress. The department is also in process of developing a system for collecting the data of all migrants and unorganized workers in the state of Goa. Speaker, sir, to handle the disputes of industrial workers in the state, 2 labor codes, namely Industrial Tribunal cum Labor Code and Labor Code 2, are functional in the states of Goa. Speaker, sir, the Apprenticeship Act 1986 is implemented by the Director of Skill Development and Entrepreneurship and not by Labor Department. The trainees are been taken by the department as apprentice for 1 year and department pays them stipend. To protect the labor rights, the labor laws are being enforced in efficient manner. In order to give relief to the workers, routine and surprise inspection of establishments are carried out by the labor inspectors. Wherever instances of irregularities are noticed in the course of inspection, action have been initiated. Failure to increase minimum wages. Speaker, sir, the minimum rate of wages are revised from time to time. However, the department is in the process to increase further minimum wages, rates of wages in the state of Goa. Minimum wages are sent to the Law Department for vetting. And the moment we get it, the minimum wages will be notified soon.
Government basically have already identified as far as the minimum wages are concerned, and they have decided on the increase of minimum wages. Failure of government to maintain data of migrant laborers in the state. The action has been initiated to develop the system of collecting data of migrant workers, and the same will be put in operation within a short span of time. As far as the healthcare system is there, Speaker Sir, the health facilities to the industrial workers are provided by employees of State Insurance Corporation through Employees State Insurance Scheme. Those who fall outside the purview of Employees State Insurance Act, management provides them medical facilities. So government to support local laborers for private sector. Providing support to local laborers in private sector is not done by the Labour Department. However, engagement of workers depending upon their requirement and the skill is the prerogative of the employer. So, this is basically the function as far as the I have replied to your cut motion as far as the Labour Department is concerned. Now, I will go to the Director of Settlement and Land Records. Speaker, sir. The Director of Settlement and Land Records have undertaken important work of computerization and digitization of land records. Under this scheme, the Director has undertaken the project of online updation of land records and generation of integrated land records document. The importance of this project is that it has interconnected all the branch offices of DSLR, including head office, and the data is hosted on cloud through NIC. This would facilitate online generation of updated survey plan of any land parcel through any office of DSLR, and will also enable the general public to have access to the records due to this facility. The public can obtain survey plans of any land parcel in the state of Goa through Goa Online services. Goa Online. Modern equipment for survey and settlement operation are procured to DSLR for accurate and faster preparation of plans. The machines are capable of measuring distances up to 2.5 to 3 kilometers on land where clear line of sight is available and for regular day-to-day survey works. The work of scanning of balance old records for the purpose of preservation is already taken up through ITG. The work of survey and demarcation of Kumeri cases in the state of Goa has been undertaken on top priority by state of Goa as per the decision taken by the cabinet. The vision map maker data was replica of the plan survey, table survey maps. Sometimes the data of one plan was spilling over to another plan table sheet, and hence the polygony could not be created. Secondly, a consolidated village maps were never in existence. As part of continuation of the said work assigned to the agency, the department deemed to fit to join all the PT sheets to form a village map. Having successfully completed this feat, the data of survey map is now hosted on the cloud through Buna Shaksha platform. The setting up of modern record room in Taluka offices of this directorate at Satari, Perne and Mapsa has been taken up, and the estimate of other talukas are awaited. The directorate has proposed to conduct training workshop for technical staff on the subject of translation of old Portuguese record, such as Alvara, title, Register do Agremessor, and Auto Demarcação, etc., and training on modern survey equipment is also proposed. Speaker, sir, I shall now reply to the cut motion tabled by the honorable members. Before that, I will go to the Revenue Department. Speaker, sir. Oppose the cut motion.
Speaker, sir, as on onset, I would like to state that the head of the capital outlay on public work for the Directorate of Settlement and Land Records has not been allotted any funds, and hence the question of reduction of ₹100 doesn't arise. The maintenance of the head office is now looked after by the PWD. The head office does require repairs and maintenance, for which various samples of concrete and plaster were taken for carrying out tests. Therefore, the PWD would suggest the ways and means to protect the structure for better longevity. Speaker, sir, Head Modern Equipment Survey Department. Speaker, sir, under this head, we propose to purchase electronic total stations and different global positioning system. The Director of Settlement and Land Record has 11 sub-offices in different talukas, with the exception of the lone taluka in Sangay. I would be more than happy to set up an office of Inspector of Survey of Land Records in the taluka of Sangay, if any government premises are available in vicinity of the Sangam bus stand area, as majority of the government offices are located there itself. Out of 28 number of electronic total stations, 6 of these ETS were procured from central funds allocated under Digital India Land Records Modernization Program. 8 instruments which were procured in the year 2008 has been condemned this year, as their spares are not available. 20 electronic total stations are available which can measure distance of 2.5 to 3 kilometers, and land where can clear line of sight is available. In addition to this, DSLR has also purchased 2 differential global positioning system from the funds of the central government. For the year 2022 to 2023, the Land Survey Department has carried out 5,845 partitions, 180 demarcations and 65 resurveys. Besides surveys and preparation of plans for protecting wetland, for protecting biodiversity, hotspots, for identifying offending structures in CRZ area, beach survey for various public projects such as road widening. I take the pleasure of informing the House that the Department of Land Resources and Ministry of Panchayati Raj has set up 3 continuous operation reference system in our state for enabling optimum use of DGPS instruments. I also would like to inform this House that DGPS instruments are giving higher level of accuracy and fast service. We are therefore justified in placing our demand for purchase of additional ETS and DGPS in the interest of providing quicker and accurate services to the general public and for ushering in projects beneficial to the public. Speaker, sir, the Land Survey Department has already moved a proposal for filling up of vacant posts of LDCs and MTS. The post will be filled up through Staff Selection Commission on regular basis. Until such time, the department has appointed 4 apprentices in ISLR, Margao, and overall 27 apprentices in the whole of Goa. Apart from this, more contractual staff will be made available not only to ISLR in Margao, but also to other sub-offices in the state of Goa. Government to preserve old land records. Speaker, sir, I rise to support the demand number 7 and to oppose the cut motion tabled by Honorable Member Mr. Benzi Vegas. Allegation leveled is refuted, being baseless, is without any proof. Speaker, sir, the Land Survey Department has installed a modern record room with compactors which are dust-proof and moisture-resistant by spending an amount of rupees 1.43 crores, which amount was granted by Department of Land Resources, New Delhi. The old survey plans, soil clarification books, etc. has been duly stacked and preserved in this modern record room. Apart from this, the old legacy records such as Registro de Agrimensor, old cadastral plan, auto demarcação, old registers, old index, Comunidad Plantas, title Alvarez,
alvaras, etc. are in the process of scanning, and once completed, the said records would also be placed in public domain. We have been currently issuing certified copies of such old legacy documents to the general public. The department is also in a process of installing modern record rooms in all the sub-offices. As of now, the layout plan of Satari, Bardes, Perne, and Kepen Taluka offices have been approved, and the estimates are under preparation through the PWD. The charge of having not protected old land records is just a figment of imagination of my dear friend. Speaker, sir, I thus request to reject the cast motion and pass the demand number 27. Now I will go to Revenue Department. Sorry. The Revenue Department is a multi-faceted and multitasking department and always overloaded with various responsibilities and tasks. The department has brought in various amendments to achieve ease of living. An amendment to the Indian Stamp Goa Amendment Act has been done to amend Article 32, Clause A for including the nomenclature of brother-in-law and sister-in-law by reducing stamp duty, thereby encouraging registration of gift deed for smooth transfer of properties with close family members and blood relation. In this assembly session, certain more categories of family members such as nephew, niece, son-in-law, daughter-in-law, etc. will be introduced to facilitate smooth transfer of properties within families. Speaker, sir, Government of Goa had notified the Goa e-Stamp Rules 2022, whereby the Central Record Keeping Agency is appointed by avoiding fraud and enhancing monitoring of state revenues from stamp duty and to plug any kind of leakages. Sir, Revenue Department has also increased the slab of stamp duties, thereby contributing considerably in revenue generation to the state treasury. Speaker, sir, the government is also in process of introducing a ready reckoner for the purpose of calculation of stamp duty and registration fees so that they do away with discretionary powers of the sub-registered authority by introducing the built-up rate of properties and also revising the minimum land rates based on prevailing market trends. Sir, the Government of Goa has reduced the stamp duty on conveyance with respect to cooperative societies and individuals from 3% to 1%, which are registered under Goa Cooperative Societies Act 2001. In pursuance of an agreement of MOU executed on or before 30/3/2014, so as to enable them to execute the conveyance deed and to facilitate them in obtaining clear titles to their properties. Speaker, sir, guidelines for smooth transfer of occupancy of land under Section 37B of Goa Land Revenue Code 1968 has been issued for streamlining the process. Further amendment of Section 30 has been done to clarify that mining leases don't require separate conversion sanat. Similarly, Section 30A is added to give relief and to regularize certain basalt stone crushers and units which were in operation prior to 2007. Speaker, sir, the Revenue Department has carried out amendments to Section 3 and Section 7 of Regularization on Unauthorized Construction Act 2016 by making provisions of Limitation Act and conferring the powers on government for condoning the delay of smooth disposal of applications without causing prejudice to genuine applicants. We have also enhanced the time limit by 90 days to facilitate those applicants who fail to apply within time and giving them opportunity to regularize their unauthorized residential houses. In order to protect paddy fields and promote agriculture, the department has come up with legislation, the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023, and has come into force from 18/4/2023, which will go a long way to protect the agricultural paddy fields for future generations to come.
Speaker, sir. Further, the fast tracking of mutation cases to Dharni Rural software with modules for Mamladar and sub-register is undertaken. The Revenue Department has taken all efforts to fully implement ease of doing business by issuing all services through online mode. All certificates like residence certificate, caste certificate, divergence certificate, etc. are issued online and can be availed by sitting at home. Similarly, all conversion sanads are issued through online mode by reducing personal interface. Speaker, sir, the mutation of documents is brought under National Generic Document System, wherein sub-register themselves can do the mutation in certain cases. This is implemented on pilot basis in the Office of the Civil Register, sub-register Ponda and Perne, and will be implemented in all other sub-registered offices to ensure quick mutation in record of rights at the stage of registration of document itself. Speaker, sir, in order to fast-track the mutation and partition process, the department has given powers of mutation and partition to ISLR and state register. The department has also implemented the property register wherein latest information on survey plans, agriculture, zoning, etc. are available in public domain at the click of a button. The property register will also be upgraded by bringing on board more departments like PWD, electricity, financial institutions, judicial and quasi-judicial courts, etc., which will enable the general public to carry out due diligence by themselves before purchase of any land. The linking of financial institutions, judicial and quasi-judicial courts with property register will enable the citizen to know how encumbrances are pending litigation pertaining to any land. Any encumbrances are pending litigation. Speaker, sir, the Revenue Department, as a step towards preventing land frauds in the state, is in process of linking the record of rights with Aadhaar number so as to enable a warning message through register mobile about any change in record of rights pertaining to the said survey number. Speaker, sir, the Revenue Department and DSLR are in the process of setting up various modern record rooms and development of mobile applications to locate and identify properties on real-time basis. Speaker, sir, the Revenue Department has already implemented new initiatives such as insurance of caste certificate of children of single mother, issuance of divergence certificate for deceased, etc., along with simplifying the online renewal process for issuing caste certificate for OBC by limiting up to 3 documents, thereby benefiting the citizen applying for such service at large. The department is exploring the proposal for amendment to strengthen the operation and management of sluice gates and tenant association. Speaker, sir, the department is in touch with personnel department for expediting the process of filling up the vacant posts of deputy collectors and mamladars for smooth conduct of hearings and for expeditious disposal of cases in a time-bound manner. A robust monitoring mechanism is put in place to monitor the disposal status by each and every revenue official, including mamladar, joint mamladar, deputy collector, administrators of Kundar, etc. Both the collectors are monitoring it on regular basis, and considerable progress has been noticed in the recent days in disposal of cases. Speaker, sir, as a result of heavy rains this season, there were damages due to trees getting uprooted, flooding, etc. A total 190 claims were sanctioned, amounting to rupees 32,21,655 as compensation to victims of North Goa district under the norms of SDRF and NDRF. Central government claims for ex gratia assistance of rupees 50,000 for the next of kin of deceased has been dispersed due to COVID-19, and the collector chairman of DDMA North has approved 94 claims and dispersed a total amount of 47 lakhs
And also, Collector Chairman of DDMA South has approved 40 claims and disbursed a total amount of 20 lakhs. Speaker, sir, the department, realizing the fact that only a trained force can be the best to tackle any disaster, has ensured to train all manpower in disaster state management skills. According to government, government has nominated GPAD as the nodal training institute to train officials of all the line department. Various training programs have been conducted to various department offices. The training program of disaster management was conducted by NDRF team on 8/3/2023 at Menezes Braganza Hall. Mock drills were conducted to test the preparedness of the state machinery. In order to enhance the response of the state towards disaster management, the state government has allotted land of 25,000 square meters at Asnora for establishing RRC of NDRF. Once it is established, a trained team of professionals of NDRF will be available to respond to any event of disaster for the state, which will enhance the response time and save lives and properties of people. Speaker, sir, to strengthen SDMA and DMAs, rupees 37 lakhs provision has been made to improve the effectiveness of all SDMAs and DDMAs. Revenue Department has already given funds from SDRF to both the collectors to tackle disaster to pay compensation to the victim, loss of property and life. In order to assist the local bodies for cutting and pruning of dangerous trees, assistance of rupees 1 lakh is provided to Corporation of City of Panjim and rupees 50,000 each to A-class municipalities, rupees 25 to B-class and C-class municipalities, and rupees 25 to each of the panchayat as financial assistance from SDRF funds. The state government has already decided to place at the disposal of deputy collectors and SDO an amount of rupees 5 lakhs each for immediate expenditure to tackle any disaster. Basically, this was only 25,000 was the limit of a deputy collector. So we have increased it to 5 lakhs rupees just today. Speaker, sir, to enhance the response to any disaster, ERSS dial 112 with respect to disaster management is made operational. The common alert protocol was also initiated. We have issued 5 red alerts until now, which was received by nearly 25 lakh subscribers all over Goa, of which approximately 9 lakhs are from coastal areas through common alert protocol. Government has notified local contingency plan for mass rescue operation at sea. Revised Goa State Management Plan has been prepared in line with National Disaster Management Plan 2019 and will be uploaded on the government official website of Goa SDMA. Speaker, sir, the disaster management plan for both North and South Goa district disaster management authorities have also been updated and are available on the Goa SDMA website. The communication plan 2023 at state and district level has been prepared and a pocket booklet of the same has been circulated to all the line departments. Speaker, sir, Goa SDMA has framed guidelines on minimum standard of relief and the same is approved by government. Government has notified the IRS incident response system at state and district level. Upscaling of APDA Mitra scheme. Directorate of Fire and Emergency Services made the nodal agency for scheme and has trained 271 APDA Mitra, including 31 APDA Saki, female volunteers. ERR kit has also been provided. The department will train and engage more APDA Mitras and APDA Sakis in future. Sendai framework for disaster risk reduction
SFDRR scheme. Under this Pan-India scheme, the government of Goa has appointed one senior consultant and one data entry operator for strengthening of SDMA. Honorable Prime Minister's 10-point agenda for disaster risk reduction roadmap of DRR has been prepared by all the line departments. Under National Cyclone Risk Mitigation Project, NCRMP-2, Water Resources Department, WRD, is made a nodal agency for the project. Speaker, sir. Multi-purpose cyclone shelters have been completed. 25 out of 38 early warning dissemination system EWDS towers have been installed along the coastal line of Goa. Underground cabling up to the length of 23 kilometers has been done for the entire coastal village, Anjuna, with the expenditure of 840.80 lakhs. 57 number of shelter level trainings and capacity building training has been completed by GPAD. Government has constituted Cyclone Shelter Management and Maintenance Committee with honorable MLAs of the respective constituencies. Emergency centers, shelters, additional 259 schools and 132 community halls have been identified. Emergency centers in both North and South district with all basic facilities. Training and mock exercise. Speaker, sir. 3 days basic training on CBRM, emergency management for airport emergency handling of Goa and Seaport authorities was successfully conducted by National Disaster Management Authority, NDMA at Mopa Airport and Mormungala Port Authority in collaboration with Goa State Disaster Management Authority. A state-level top exercise, TTX, and mock exercise on cyclones was conducted by Goa State Disaster Management Authorities in collaboration with National Disaster Management Authorities on 1st and 3rd March 2023, with active participation of both DDMAs and all line departments. Setting up of State Emergency Operation Centers, SEOC. Government has appointed 8 data entry operators for operation of the State Emergency Operation Center, SEOC, on 24/7 basis functioning. Upgradation of fire services. Government will extend and modernize the fire services in the state in terms of National Disaster Response Fund under preparedness and capacity building. This department is also coordinating with the line department to furnish the list of equipment and machinery required by them to tackle any disaster. Additionally, needful equipment will be procured through SDRF and will be handed over to the line departments. Speaker, sir, the important land acquisition projects which were undertaken under the policy of procurement are Mopa Airport Project, construction of 2 MLD sewage treatment plant, single lane bridge in Dongri Village Panchayat at Azosim Mandur Approach Road, construction of road for electronic city in Tuve Village in Perne, widening of road and site protection wall in survey number 283/7 at Morumbi de Grand Tiswadi. In order to achieve the vision of Honorable Prime Minister of providing online connectivity throughout the country, the state government has granted so far 28 sites for erecting BSNL towers to the remote part of Goa free of cost. Waste management is sorry.
as far as the reply of Revenue Department is concerned. Now, our Honorable Member Dr. Carlos Ferreira has raised an issue that repair of South Goa Communal building. So we'll take the stock of the situation and hold a meeting with the stakeholders. And salary toward the staff of communal employees from North Zone. The pattern of assistance has been issued by a grant of salaries of rupees 250 lakhs towards salary grants and retirement benefits for Comunidad employees of North, Central and South Zone as per record. The following amount has been disbursed. So we'll see what, once, let us first complete this thing and then we will see. If we need more funds, then we will see. Difference in calculation of Derema. As per the Code of Comunidad, 10% of the net income in the budget contributes to Derema. Presently, Derema is collected as per the expenditure of the office of the administrator, and it is proportionately divided amongst all the Comunidad as per the annual income. Okay, now as far as you had raised that Bhumiputra bill, the department is exploring the possibility of amendment withdrawal of the said bill. Honorable Member Mr. Michael had raised the issue. A revenue bhavan at Mapsa, record room rebuilt, no place to hold meetings. Speaker, sir, I shall examine the issue of construction of revenue bhavan at the existing place. So I will come one day for a meeting. We can have a meeting and we'll decide. And mutation conversion to be disposed in a time-bound manner. In order to fast-track the mutation, the department has given powers of mutation to sub-registrar, that I have already mentioned. Online service is not working properly. Huh? Sorry? So we'll just, I will just, yeah, time-bound. See, it is with two departments, it's my department and the law department. So I will speak to the law this thing also. Because sub-registrar comes in the law department. All paperwork is correct. Yeah. That is why we are doing a sale deed. Right. Speaker sir, sale deed आम्ही कित्याक करता? Sale deed करता paperwork correct. Honorable so member. you give a assurance Honorable that you member. complete in 15-20 days. Let him complete first. No, he is saying that sub-registrar is doing. I am requesting that he is not doing. I am telling him that his department only has to do it. Discussion करीत गेल्याला खूप वेळ लागतो ना तो. Important matter, CM. The whole of Goa goes for mutation, whether it is deed of succession, gift deed, sale deed, or any other deed, partition deed. Mutation, without mutation, bank is not giving loan. Now let me, I will sit down with my colleague and I'll just find a solution to this problem. Thank you. Speaker, sir, demands raised by Honorable MLA Mr. Dikamar Kamath, the condition of South Goa building. The Collector South has taken up work for maintenance of the repairs of all the toilets of Matani Sultana Administrative Complex, Margaon. In consultation with PWD and the work order will be issued by PWD to the contractors. Out of total 26 toilets, only 4 are non-functional. I know even last, when I visited, I saw it was in a little bad state. We will have that thing done. Lift to it all na dinga. Lift to it all na. Lift in the South Goa district all na. No, I checked last time when I this thing. No, I just found out. And the cleanliness also is dinga. Because that moss and all that basically has been the same. Okay. Now, provided online service to educate revenue department. Then, as far as Mr. Ganesh Gaonkar, anything else was your this thing? No, US Hospital, we have already taken a meeting and we have rejected their proposal as far as basically making it on this thing. Yeah. By corporation. Now we have actually a new hospital will be coming up in the north, which basically they will be running that hospital. Yeah. But this hospital we have said will be retained by this. Because then as far as Mr. Ganesh Gaonkar not there? No. Okay. Elton is there? Not there. So I should not answer this.
Mr. Reginald had asked for one. This thing, what is that? This thing? The survey number mentioned by Reginald has been examined and necessary action shall be taken. One thing has already been actually reverted back. I've got this thing also. Yeah, reverted back. Yeah, I'll give you the full details of this. Yes, tell me. No, we will. No, CM said that we will extend it for another 90 days. We will extend it. Okay. Now, who else had raised an issue? Ankush. Alex. Okay, demand raised by our Honorable Member, Mr. Viresh Bolkar. This is under Land Revenue Code, okay. Speaker, sir, the Honorable MLA has spoken the provision of Rule 5, 10, and 17 of LRC, Duties and Functions of Rules 1969, as regards to maintenance of diary by the Revenue Inspector. The need to have such diary does not arise as the post of Revenue Inspectors has not been filled by us. Our government has appointed a full-fledged talati for every village, and hence the need to be touring in different villages doesn't arise. As regards reporting about diversion of land, the talati of every revenue village reports about any such diversion by filing a checklist in terms of Section 33 of Goa LRC. Tenancy cases not cleared within 6 months. Directions are already given to both the collectors and to conduct review for speedy disposal of the cases. See, now in this last 1 year, North Goa collector has cleared 978 cases as far as the tenancies are concerned, and South Goa has cleared 513. And I'm in constant touch with both the collectors basically to get a report on all these things. New Mamlar has been appointed for reducing the pendencies. 10 new Mamlaras basically have just been appointed. So as far as their placing is concerned, that Honorable Chief Minister, a personal department will do the placement. Yes, tell me. Regarding LRC functioning, that is not been functioned properly. Okay. So that was our major point. And Yes, tell me. No. What is not taking place? What is not taking place? Tell me. What is not taking place? Recruitment zala man sangla. No, personal development, department will do the placement. As far as Mamlara is concerned, see, Mamlara's recruitment comes under GPSC. Now, just the file has been cleared. 10 people have been selected. Now, the posting is awaited. Now, Chief Minister will basically do the posting, I think, one of these days. See, we are following on daily. See, Speaker, sir. Assurance means I've been telling you, no. The collector, basically North and South collectors are monitoring. They have every week they have meetings with the deputy collector, with the mamladars and all. And they are actually looking at the pendency of the cases. And why basically if there's any delay, they question basically the mamlar for the delay in the matters. How many months will be required? See, now as I told you, no, in 1 year's time we cleared 978. And in different cases, there's a different, basically, see, some, the lawyers basically take adjournments as far as the things are concerned. Something, what about, if there is, hairs are to be brought on record and all. So some things basically take time. But we are following on. Be rest assured, we will do the needful. Okay, okay, as far as scrapyard and everything, there's a draft policy. As I told you, scrapyard policy is formulated. Within 3 months' time, it will be in place. Okay. Dr. Chandrakant Shetty, rehabilitation as person Tillari, during Tillari Dam construction. Last week, collector had called PWD to submit all the documents, old documents, order communication from Maharashtra side. The said documents are received on 21st/7/23.
Now collector will be passing order to make them occupancy class 1, and thereafter mutation will be done. Mr. Pramanand Sheth, because the DSLR has constituted a special team of officials for the purpose of setting up claims received under erstwhile evacuee land. The field surveyors have surveyed and prepared 1,827 plans and 1,461 of houses and 366 of agriculture claims. As of now, the field surveyors are in the process of Goa industrial and surveyors. I assure that some surveyors would be sent to survey plans for a period of 2 months. Demand raised by Honorable MLA Mr. Ullas Tunekar. Speaker, sir, to tide over the situation of lack of staff as a temporary measure, contractual staff would be engaged through Goa Human Resource Development Corporation. As regards to appearances of white ants in the headquarters, the DSLR has immediately taken action by spraying pesticides. So also PWD has also approached the fumigate the entire office so that there is no reoccurrence of the episode of white ants. Speaker, sir, I would like to, there is always complaint as far as the state disaster management is concerned. See, it is learned that most of the states in the country have their own separate wings of disaster management team, solely dedicated towards mitigating disasters. They are more involved in planning and preparedness of the disaster situation. One of the best model is known to be in the Kerala State Disaster Management Authority. So we shall send a team to study the Kerala model and implement the same in Goa, because we need to have a separate distinction as far as disaster management. Right now, the SDMA and DDMA functioning in Goa are looking after disaster management, in addition to their own other duties. In the meantime, you upgrade your equipment, no? No, we are upgrading, we are doing that thing, but this we need to put this in place by the next monsoon. Thus, it is the need that the increasing natural calamities and rapid change of climate, a separate and exclusive disaster management system needs to be put in place, and we will be putting it in place. Speaker, sir, I will go to the waste management. I will go through the cut motions. Failure on government scientific handling, management, and disposal of garbage. Speaker, sir, the government of Goa has formed a special purpose vehicle, Goa Waste Management Corporation, for dealing with matters pertaining to waste management in the state of Goa, especially in setting up common waste management facilities. There are basically 5 types of waste to be managed. They are municipal solid waste, hazardous waste, biomedical waste, construction and demolition waste, and e-waste. As regards to municipal solid waste, government has set up 100 TDP waste management facility at Saligaon in 2016, which has since expanded to 250 TDP. The facility is based on recycling and sorting line, segregation by methanation and composting line. The methane gas generated is converted to electricity, which is used for the plant, and excess is fed to the electricity grid. The plant has successfully operating since 2016 and has treated 3,62,720 tons of waste, and the technology used in the is the state of art. The commissionary have used equipment, machinery from countries abroad, as well as indigenous units on segregation, sorting, biomethanation. The plant has also visited by foreign delegates, ambassadors, and top academic institutions from India, schools and colleges and other dignitaries. This plant is one of the most successful plants in this country. The Kakoda 100 TPD plant construction and trial run is completed and awaiting inauguration in South Goa on similar technology with improvement
based on learning from Saligaon plant. The facility will cater to talukas of Kepe, Sange, Darbandoro and Kankon. Till now, 3,907 tons of waste has been treated at the facilities. The government is in process of setting up solid waste management facilities at Bangani, which will also be on the similar successful working technology. This facility will cater mainly to the Tiswadi Taluka and surrounding areas. The tender of this facility was earlier floated twice. However, on one occasion, none of the bidders qualified. On the second occasion, there was only a single qualified bidder. According to GWMC revised the RFQ and floated the same on 13/9/2022. The bid was opened on 20/12/2022. After scrutiny and following codal formalities, 3 bidders have qualified for RFP stage. RFP will be issued shortly to qualified bidder. Similarly, government is in process of setting up an integrated waste management facility at Verna IDC, which will be of 250 TDP municipal waste facility and 250 TDP waste to energy facility to cater to RDF generated in the state. For the purpose of waste in energy, government has tied up with IVLS Swedish Environment Research Institute, who has submitted the feasibility report concerning the waste to energy facility. This facility will cater to the waste generated in Marmango and Salset talukas and surrounding areas. The draft report is submitted to Goa SEAC for grant of environmental clearance and in awaiting environmental clearance. Speakers, we have been taking as far as the remediation and all is concerned, as with some soda and all this thing. That area has already been cleared. Now, where government regulates scrapyards in Goa, that as far as the scrapyard, this thing I have already mentioned, that we will come up with a policy. And actually, IDC basically will be the agency which will allot land for the scrapyards. I think I have covered most of this. Anything else was left out? Speaker, sir, just that I had spotted just one thing in that Kunkolim industrial estate. Illegalities in the Kunkolim industrial estate. In view of the above, necessary direction are being given to the Deputy Collector for inspection and issue stop order work. Honorable Chief Minister. Wait, 1 second. May reply. Grant of Komunad land is given as per provision of the Code of Komunidad. I think there is a Komunad land it is. Yeah. The land in Dar Bandora given to... No, this is the other one. You had asked for the land of the land in Dar Bandora is given to Forensic Science and Law University in the is a government land and not a communal land. What you had raised the issue. The right, left, center, that government is bringing land. Yes, please. Regarding the GMC market outside GMC, that modification they demanded, but till now it is not been done. Speaker sir, परत एकदा question answer सुरू जातले. I think the Honorable Chief Minister is on his feet now. Yeah. Let us go on. Okay. Honorable Minister. Yeah. Yes. So that we said we will take care of. We will come up with a decision. Yeah. Thank you. Yeah, we'll see. We'll look into that. Yes. Speaker sir. Sorry. No, as we said, no, we have that amendment will. As I spoke to you last time, I said it took some time, but amendment will follow. Honorable Minister. I will take you into before. Honorable Minister. I will take some points from you also. Together. Speaker sir, in view of my answers, I request honorable members from the opposition to withdraw their cut motion and support the demands. Thank you, Speaker. Speaker sir. No, Dali. Sawano. Speaker sir, हांव जर उलोवपा लागत जाल्यार म्हाका आनी 2-2.5 वरां लागतलीं कारण ऑपोजिशन लिडर स्वताच जवळपास 45 मिनिट्स सुमार उलयला. Anyhow, Speaker sir, हांव फक्त
चड वेळ घेवचो ना हावजाचो, बट एक गजाल मुद्दामून सांगता, म्हणजे 18 दिसाचें सेशन उरल्या उपरांत म्हाका दिसता इतको वेळ जावप खूब डिफिकल्ट. स्पीकर सर, खंयच्याच असेंब्लीन इवन दो इन स्मॉल स्टेट्स इतको वेळ खंयसरूच दिना, हांवें व्हेरीफाय केलें, नो डावट. आनी सगळ्या जाणांक उलोवपाकूय इतको वेळ डिमांड्साक सुद्दां दिना. सीएम एक काम करपाक जाय, रुलींग सायडीन आनी ऑपोजीशन सायडीन आतां तांचे मदीं युनिटी आसा अशें म्हाका दिसना. कारण आमी BSC मिटिंगेक ठरयलें की 1 hour 45 minutes. तांकां सांगलें दोन आहले न्हू, नॉर्मल रे, तुमी डिवायड करान दिया न्ही म्हाका. तुम्ही रुलींग सायडीन तुमी डिवायड केले. आमी आमच्या 1.25 वराच्या भितर आमचो वेप डिवायड करून दितलो. तुम्ही सारकी जर डिवायड केले आनी म्हाका दिसता 18 दीस असले कारणान आसा न्ही, नाजाल्यार डेलीच तुमकां 11 जातले. रुलींग आसल्यान चड उलयले ना. येस स्पीकर सर, हे फावटी आमचो वेप तुमी जो आमकां 1 hour 25 minutes दितालो तितके डिवायड करून दितलो. आमचे थोडे जाण त्या सायडीन म्हाका दियात. आनी दर दिसाक सगळ्यांनीच उलोवपाक जाय अशें ना. कोणाक खंयची टॉपिकाचेर उलोवपाक जाय ते तुमी अर्द वर घेयात, 15 मिनट घेयात, 20 मिनट घेयात, तुमी ठरयात तुमी. एनी हाव स्पीकर सर, आयचे डिमांड सगळ्यात इम्पॉर्टंट डिमांड आशिल्ले आनी ह्या सगळ्या डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हणजे जशें कितें कांयच जायना अशें उलयताले. स्पीकर सर, द गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस. कितलींशींच वर्सां जालीं म्हणजे वेगवेगळ्यो डेव्हलपमेंट गोंयांत जायत आसा, वेगवेगळे रिफॉर्म गोंयांत जायत आसा, वेगवेगळे इज ऑफ डुईंग द बिजनेसीस आमी करीत आसा. गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअसली म्हणून कालच्या पेक्षा आज डेव्हलपमेंट बरी जाला, आयच्या पेक्षा फाल्यां डेव्हलपमेंट आनीक बरी जातली. सजेशन्स दिवचे, टिका करची, बट फ्रस्ट्रेशनान उलोवचें न्ही. म्हाका थोडे जाण उलयताना दिसलें की तांच्यांनी फ्रस्ट्रेशनूच काडलें काय म्हणून. म्हाका अशेंय स्पीकर सर दिसपाक लागलें. म्हणजे बसतना एक तर वेगळेच आनी ताज्या उपरांत थोडे जाण उलोवनूय गेले, आपलें फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करता अशें म्हाका दिसलें. एनी हांव स्पीकर सर, हांव तितूर वचना, बट हांव प्रत्येक डिमांडाच्या डिटेलांनी वयचो ना. स्पीकर सर, काही हायलायट्स आनी काही कट मोशन, कारण परफॉर्मन्स बजेट आमी ऑलरेडी दिला. सगळ्यांनी परफॉर्मन्स बजेट वाचलां आसतलें अशें कन्सिडर करता. वाचलां आसतलें जाल्यार आमच्या प्रत्येक डिमांडांत आमी जें कितें काम करता हें तुमकां कळाय आसतलें, कारण ताज्या उपरांतूच कट मोशन घातलं. स्पीकर सर, म्हाका आनी एक गजाल लक्षांत आयली. म्हाका कळना की दोतोर कार्लूस गोवा फॉरवर्डान आसा काय म्हाका कळना, कारण तेणी सगळे विजय आनी तो मेळोन सायनी मारल्या. तो गोवा फॉरवर्डान आसा काय काँग्रेसीन आसा, कारण ऑपोजिशन लिडर एकट्यानूच सायन मारल्या. नो, इट इज नॉट पार्टी. इचार स्पीकर सर, तुमी मुद्दामून विचारात. पार्टीचे कट मोशन एट अ टायम पार्टीच्या सगळ्या मेंबरांनी आसपाक जाय. तांणी सायन मारल्या गोवा फॉरवर्डाच्या बरोबर कट मोशनान. पार्टीच्या आसा, तुमच्या पार्टी बरोबरच घालपाक जाय. स्पीकर सर, काँग्रेस पार्टीचे जे आसा तेच्यांनी काँग्रेस पार्टीचे कट मोशन म्हणून दिवपाचें. विजयान गोवा फॉरवर्डाचे दिवपा. इंडिपेंडंट आहा तेणी इंडिपेंडंट दिल्यार जाता, काय हरकत ना. बट हांवें सगळे कट मोशन दोतोर काल्लूस जाल्यार विजया म्हणजे गोवा फॉरवर्डा. फुडले फावटी तशें कितें आसा? ना, आय एम नॉट वरीड. तुमचें केन्ना कोणाचें कितें जाय सांगून नजो न्ही, काय ते जॉयंटू. आतां तर तुमी टीम इंडिया म्हणपा लागल्या, तेकाय घेतला न्ही टीम इंडियान. हा घेव घेतला मरे. पळय, मागीर तेजो दुसरो पात्रांव आहा तो वेगळो उलयत तुमचेरूच म्हणून म्हणटा तेका पात्रांव विचरोंक लाय तेज्या. स्पीकर सर, आनी हांव तरी हांवें कित्याक सांगलें, फक्त म्हाज्या लक्षांत आयलें म्हणून हांवें स्पीकर सर सांगलें. इट इज बाय रूल, म्हणजे ऑपोजिशन लिडराच्या लक्षांत आसूं न्ही म्हणून सांगलें हांवें, कारण इट वील रॉंग प्रेसिडेंट सेट जातलो म्हणून. स्पीकर सर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयता आसतना बाकी सगळ्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली उलयल्यो. खास करून गोवा सदन, गोवा निवास हेजेर फोकस केलो. हांव एकूच गजाल सांगता, गोवा सदन